So the excuses that you get after presentation, so during closing, during follow-up, the response you get will tell you how your presentation and prospecting happened, the quality of the steps before that. Okay, so the excuses, the response that you get after presentation, during closing, follow-up, will tell you the quality of the activities before closing. එතන මෙතන මේ කියන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකෙන් පස්සේ අහන ප්‍රශ්න ප්‍රොස්පෙක්ටර් කියන එක නිදහසට හේතු වෙන කාරණා ගොඩෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? ඇත්තටම බැලුවොත් ඔයා ප්‍රොස්පෙක්ටිං ප්‍රසන්ටේෂන් කරපු එකේ ගුණාත්මකභාවය නිකන් ප්‍රතිබිම්බයක්. එහෙම නැත්නම් ඔයා කරපු දේවල් වල ඔයා වැපරු දේවල් වල ප්‍රතිඵලයක් තමයි ප්‍රොස්පෙක්ටර් එයාට එක්ස්කියුසස් හැටියට කියන්නේ. அப்ப இதை நம்ம பார்ப்போமா இருந்தா இந்த க்ளோசிங்லயோ ஏதாவது ஒரு காரணம் சைன் அப் ஆகாததுக்கு ஆட்கள் ஒவ்வொரு விதமான காரணங்கள் அவங்க ஆட்கள் சொல்றாங்களா இருந்தா அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த முன்னாடி நீங்க செஞ்ச பார்ட் ப்ராஸ்பெக்டிங் இருக்கலாம், பிரசன்டேஷனா இருக்கலாம், அதுல ஒரு பிரதிபலிப்பா தான் இருக்குது அவங்க சொல்ற ஒவ்வொரு காரணங்களுமா இருக்கும். Okay, so now you might be thinking that, but I am already doing qualification. You have given the training on on qualification. I'm doing it, but still, I'm having this problem. So what more can I do? So you might be thinking that way. What නමුත් තමත් හිතන්න පුළුවන් නෑ මම හරියට ප්‍රොස්පෙක්ටිං කළා, මම ක්වොලිෆිකේෂන් කළා, මම මගේ කරන්න ඕනේ ඔක්කොම ටික කළා, ඒත් තාම මේ ප්‍රශ්න හැමම තියෙනවායි කියලා. சம்டைம் நீங்க யோசிக்கலாம், நான் செய்ய வேண்டிய பக்கங்கள் எல்லாம் நான் சரியா செஞ்சேன், குவாலிஃபை பண்ணேன், சரியா பிரசன்டேஷன் கொடுத்தேன், எல்லாமே செஞ்சேன், இந்த பக்கம் எல்லாமே சரியா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க யோசிக்கலாம். Yes or no? Some of you are thinking that, right? I'm already doing all this qualification, so what more can I do? හවුද නැද්ද? ඔයාලට හිතෙනව නේද මම ඔක්කොම කරලා තියෙන ඊට වැඩිය මම තව මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා? Okay, so let me help you see what level of qualification you are doing. Okay, හොඳයි, මම ඔයාලට උදව් වෙන්න. ඔයා කොයි මට්ටමකටද ක්වොලිෆිකේෂන් කරලා තියෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න ඔයාලට තේරුම් ගන්න. ஓகே, நல்லது. நான் உங்களுக்கு உதவி செய்யறேன். எந்த லெவலுக்கு நீங்க ஒரு ஆளை ஒரு ப்ராஸ்பெக்டரை குவாலிஃபை பண்ணி இருக்கிறீங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். Okay, so now your qualification. Okay, okay, so this is 1 and this is 10, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So let us say this is the measure to find out how effective your qualification is. මෙතර කරන්න යන්නේ ඔයා කොයිතරම් ඵලදායී විදිහට ක්වොලිෆිකේෂන් එක කළාද කියලා නිකන් මිනුම් දණ්ඩක් හැටියට බලන එක. ඒක 1 ඉඳන් 10 වෙනකල් තියෙනවා. අඩුම මට්ටම 1, හොඳම සුපිරිය මට්ටම 10. பாப்போம் நீங்க எப்படி குவாலிஃபை பண்ணிருக்கீங்கன்னு நம்ம பாப்போம். அதுக்கு நம்ம எப்படி நீங்க ஒரு ஆளை குவாலிஃபை பண்றது பாக்குறதுக்கு ஒரு ஸ்கேல் ஒண்ணு வச்சுக்கொள்வோம். ஒரு அடிமட்டத்தை வச்சுக்கொள்வோம். 1ல இருந்து 10 வரைக்கும். 1ன்னு சொன்னா குறைவு, 10ன்னு சொன்னா கூட. அப்படி உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் அந்த ப்ராசஸ் நீங்க செஞ்சது எந்த லெவல்ல இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். So let me ask you a question. Okay, now you have told about your concerns, like follow-up problem or the excuses from the prospect, what you're getting about delay that they are making. They like it, but they're making taking time, all that thing what you have told me so far. Think about it and then answer the question what I'm going to ask you next. මම ඊළඟට ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එතකොට ඔයා හරියටම ඔයා ප්‍රසන්ටේෂන් කරපු ක්වොලිෆිකේෂන් කරපු මේ මට්ටම් සියල්ලම හරියටම බලලා හරිම අදහසක් ඇතුව මම මේ අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න.
சரிதானே? அப்ப நான் உங்கள்ட்ட இப்ப கேள்வி கேட்கிறேன். இது சம்பந்தமா நீங்க குவாலிஃபைன் பண்ற இதுகளை பத்தி நீங்க சரியா அதுகளுக்கு பதில சொன்னீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு நல்லமா இருக்கும். The people from whom you are getting these excuses, all right, all the major excuses that you are getting, the people from whom you are getting these excuses, what level of qualification do you think you did with them? ඔයාට මේ විවිධාකාරයේ නිදහසට කරුණු කියපු අය දිහා බැලුවාම ඔයාට දැනෙන්නේ ඔයා කොයි මට්ටමටද ඒගොල්ලන්ව ක්වොලිෆයි කළේ? அப்ப பிரசன்டேஷனுக்கு பிறகு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு எக்ஸ்கியூஸ் சொல்றாங்களா இருந்தா நீங்க அவங்கள எப்படி பிரசன்டேஷனுக்கு முன்னாடி குவாலிஃபைன் பண்ணுனீங்க, அந்த லெவல் என்ன இருக்குன்றத நம்ம பார்ப்போம். பாப்போம் இல்ல கோபி, கேக்குறேனா அந்த லெவல் என்னன்றத விபிஆர்னு கேக்குறாரு Okay, so those people, so you have, let us say you have done 25 presentations so far, most of you, okay, average 25. Let us say you got 5 signups, which means 20 people have been presented and not signed up, and majority of the objections that you are getting or the excuses you are getting from this 20 people, that is what you told me, right? You did not tell me the objection you're getting from one person, it is a majority. So what level did you think you qualified them before presenting? Was it 9, 8, 7, 6, 5, 1, whatever it is? You tell me on an average what level it was. Okay, now if it is not clear, tell me, I will repeat what my question is. Suraj and Gobi, if it is not clear, tell me, I'll repeat. But if it's clear for you, go ahead and translate. It's clear. දැන් ඔයගොල්ලෝ අපි මෙතන බලමු ඔයගොල්ලෝ හැමෝම කියපු ගණන් මිනුම් දිහා බැලුවාම දල වශයෙන් නිකන් එක්කෙනෙක්ගේ සාමාන්‍ය 25 විතර ප්‍රසන්ටේෂන් දීලා තියෙනවා. 25 විතර ප්‍රසන්ටේෂන් දීලා තමයි 4-5 දෙනෙක් සයින් අප් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට තව එකෙන් 20 දෙනෙක් සයින් අප් වෙලා නැහැ. ඒ අය තමයි මේ එක එක විදිහේ ප්‍රශ්න මෙව කරලා අහලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කට්ටිය දිහා බැලුවාම ඔයා ඒගොල්ලන්ව ක්වොලිෆයි කරලා ප්‍රසන්ටේෂන් කරපු මට්ටම එකේ ඉඳන් 10ට අපි මිනුම් දණ්ඩක් හැටියට සලකලා ගත්තොත් ඕකේ කොයි මට්ටමද තියෙන්නේ? 1 2 3 නැත්නම් 3 4 ලෙවල් එකකද 5 ලෙවල් එකකද එහෙම නැත්නම් 9 10 සුපිරියර්ම තිබුණාද? කොයි මට්ටමටද මේ මෙහෙම ප්‍රශ්න අහන අයව ක්වොලිෆයි කරලා තිබුණේ? Okay, before we translate, hold on, just give me 2 minutes. I'll grab a cup of coffee and come. You guys think, Gobi can translate, and then just think about this question. Okay, just think about this question, find a number, and when I come back, I will ask you. Just give me 2 minutes. அப்ப என்ன கேள்வின்னு சொன்னா விபி அருண் சொன்னார் இப்ப எல்லாருமே இங்க நான் கேட்டதுல எத்தனை பர்சன்டேஷன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லி கேட்கும் போது அவரேஜா எல்லாருமே சொன்னது ஒரு 25% கொடுத்துருக்கீங்க. அப்ப 25% கொடுத்து அதுல ஒரு 4 பேர் சைன் அப் ஆகி இருக்கிறாங்க, சரிதானே? அப்ப இன்னுமே 20-21 பேர் சைன் அப் ஆகல. அந்த சைன் அப் ஆகாத ஆக்கதான் உங்களுக்கு சைன் அப் ஆகாம ஒவ்வொரு காரணங்கள் சொல்லியிருக்காங்க, எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லி இருக்கிறாங்க, ஒவ்வொரு எக்ஸ்கியூஸ்லஸ் சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்ப விபி அருண் கேட்கிறாரு, அந்த சைன் அப் ஆகாத ஆக்களுக்கு நீங்க குவாலிஃபைன் பண்ணுன லெவல் 1ல இருந்து 10 வரைக்கும் நம்ம இந்த ஸ்கேல்ல வச்சுட்டா அது எந்த லெவல்ல அவங்களுக்கு குவாலிஃபைன் நீங்க பண்ணுனீங்க? 9, 8, 7, 5, 6, 4. அப்ப அந்த ஆக்களை நீங்க குவாலிஃபைன் பண்ண லெவல் என்னன்றத உங்களை யோசிச்சு வைக்க உங்களோட சைனப் ஆகாத ஆக்களை அதை யோசிச்சு வைக்கவா. அது அந்த சைனப் ஆகாத ஆக்களுக்கு நீங்க எந்த லெவல்ல குவாலிஃபைன் பண்ணிருக்கிறீங்க அப்படின்றத யோசிச்சு வைக்க சொன்னாரு. இப்போ So one by one, unmute and give me the number fast. එක්කෙනා අන්මියුට් කරලා වේගකින් කියන්න. ඔයාගේ අංකය. ஒவ்வொருத்தரும் அன்மியூட் பண்ணி உங்களோட நம்பரை சொல்லவா I think mine is 6. Mine's are, most of them are 6. So Mahindra is 6. Okay, I will call out the names. Okay, hold on. I will call out the names better. Otherwise, there will be confusion. So Saji. 7. You think it is 7? Okay. Mine is 8. Jeevan 8. So Jeevan, you have done 35 presentations, and you think the people from whom you are getting the excuses where the closing is getting delayed,
you think you have still done 8 with them. That is what you're saying. Correct, Jeevan? Yes. Okay. So ඒකේ Jeevan, ඔයා 35ට ප්‍රසන්ටේෂන් කරලා තියෙනවා මේ 8 මට්ටම වෙනකල් ඔයා ක්වොලිෆයි කරලා තියෙනවායි කියන එකයි නේද එකකින් අහන්නේ ජීවන් කියලායි ඇහුවේ. அப்ப ஜீவன்ட்ட கேட்டாரு வந்து 35% நீங்க கொடுத்துறீங்க, அந்த 35% கொடுத்தாங்களே நீங்க குவாலிஃபைன் பண்ணது எத்தனை லெவல்ல இருக்குன்னு சொல்லி அவர் 8ன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. 35 இல்ல, அந்த 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 எக்ஸ்கியூசஸ் வருது அந்த ஆளுங்களுக்கு 35% கொடுத்து அந்த எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்குற ஆட்களுக்கு இவர் எத்தனை லெவல்ல வந்து குவாலிஃபைன் பண்ணிருக்கிறாரு, 8 லெவல்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. சைன் அப் ஆகாதா? The people who have not signed up, that is what I'm asking. Okay, so Sharma, your number? Almost 7. Okay. සයින් අප් නොවිච්ච අයට ගේ ක්වොලිෆයි වෙච්ච මට්ටමයි මේ අහන්නේ. சைன் அப் ஆகாத ஆட்களுக்கு குவாலிஃபைன் ஆகுன லெவல்ல தான் கேக்குறாரு விபி. Okay, Chaminda. 5 to 6, I feel like, say 5. Okay. Mayura. 7, sir. Okay. Manoj Buddhika. Sir, 5, 6. 5 or 6. Okay. Brinda. 7, sir. 7. Okay. Fatima. Sorry, sir. My 7 to 9. 7 to 9. Okay. All right. Bhavani. Mine 6 to 7, I would say. 6 to 7. Okay. Did I miss out anyone? Everybody have told, right? Okay. All right. Now, let me tell you what each level is. Okay. Now you are thinking you are doing at whatever level. That is fine. I will tell you how people talk. Okay. How the networker talks at each level and how the prospect respond at each level, and then it will help you also better to understand. So ඔයගොල්ලන්ට මේ කාරණේ හරියට තේරුම් ගන්න පැහැදිලි වෙන්න මෙහෙම කියන්නම්. networker කෙනෙක් මේ එක එක මට්ටම් වලදී කතා කරන විදිහේ වෙනස මම පැහැදිලි කරලා පෙන්නන්නම්. ඒකත් එක්ක prospector කෙනෙක් ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන විදිහත් ඒකම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. එක එක මට්ටම් වලදී මෙතන පෙන්නන. நான் உங்களுக்கு வடிவா இங்க வந்து உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி சொல்றேன் வந்து ஒரு நெட்வொர்க்கர் வந்து எப்படி வந்து இந்த 1ல இருந்து 2, 3 இந்த லெவல்ஸ் இருக்கு தானே, ஒவ்வொரு லெவலுக்கும் எப்படி கதைக்கிறது அப்படின்றதையும் அதுக்கு ப்ராஸ்பெக்டர் என்ன மாதிரி வந்து ரிப்ளை இல்லாட்டி ப்ராஸ்பெக்டர் என்ன மாதிரி வந்து உங்களோட என்ன சொல்றது அதுக்கு பிரதிபலிப்பா செய்யறாங்களோ அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் வந்து. So level 1 of qualification or prospecting is where the networker says that, you know, I found a very good opportunity. You can make a lot of money. I want you to do this with me. You know, this is fantastic. You know, it's exciting. I found, you know, there's so much money we can make. ඔව්. level 1 වලදී networker කියන්නේ මට හොඳ business එකක් හම්බුණා. ඒක ඔයාලට නියමයි. ඔයාලට කරමු. මේක හුඟක් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මේක සුපිරි. அப்ப லெவல் 1ல ஒரு நெட்வொர்க்கர் எப்படின்னு சொன்னா குவாலிஃபைன் பண்றாரு, கதைக்கிறாரு. எனக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒண்ணு கிடைச்சிருக்குது, அது சூப்பர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அது உங்களுக்கு கிடைச்சா உங்களுக்கு நிறைய காசு உழைக்கலாம், அது லைஃபையே மாத்திரும் அந்த மாதிரி. Now the prospect can respond usually in 2 ways when you do this. ඔයා මේක කළාම prospector සාමාන්‍ය ක්‍රම දෙකකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රතිචාර දෙන්න පුළුවන්. நீங்க இந்த மாதிரி கதைக்கும் போது அதை கேட்கிற ப்ராஸ்பெக்டர் வந்து 2 வகையில வந்து உங்களுக்கு வந்து பதில் சொல்றதுக்கு இருக்கும், ரியாக்ட் பண்றதுக்கு இருக்கும் வாய்ப்பு. And he might say, oh, okay, that's interesting, what is it? Or they might say, no, you know, I'm not interested. Okay. එයා කියන්න පුළුවන් හොඳයි මොකද්ද එහෙම නැත්තම් කියන්න පුළුවන් නෑ මට අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ஒரு வகையில நீங்க அந்த கேள்வி கேட்டா ப்ராஸ்பெக்டர் ஒரு வகையில சொல்லலாம், ஓ அப்படியா அது என்னது அப்படின்னு உங்கள்ட்ட கேட்கலாம். அப்படி இல்லாட்டியா அப்படியா அது எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அந்த மாதிரி சொல்லலாம். And when somebody says they're not interested, then you start, you know, again, no, I want you, this is good, you know, you have to do this,
and things like that. So that is level 1. කවුරු හරි උනන්දු නැති එක්කෙන්ට එතනදි කියනවා නෑ නෑ මේක හරිම හොඳයි මේක වට වැදගත් වෙනවා ඔයා එන්න ඒ විදිහට කියන්නේ. அப்ப யாராவது ஒரு ஆள் வந்து நீங்க அந்த கேட்ட கேள்விக்கு அவங்க விருப்பம் இல்லாத ஒரு ஆள், எனக்கு இது பிடிக்கல விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க இன்னொருக்கா அவங்கள்ட்ட சொல்லுவீங்க இல்ல இல்ல இது ரொம்ப முக்கியமானது, நீங்க கட்டாயம் வாங்க, வந்தீங்கன்னு சொன்னா பெரிய ஒரு வேலை ஒண்ணு செய்யலாம், அந்த மாதிரி நீங்க இன்னொருக்காவும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ண பாப்பீங்க. So anybody in that level, you have not done qualification in that level, right? For this D10. ඔයා I'm මේ talking about D10. D10 එකේදී ඒ මට්ටමින් ක්වොලිෆයි කරන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා කාවත්. அப்ப D10ல சேலஞ்சில நீங்க அந்த லெவல்ல யாரையுமே குவாலிஃபை பண்ணிருக்க மாட்டீங்கன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். The number 2 level is where you are saying, life is tough, you have to do something. Why are you not doing, doing things? Why don't you have dreams? You should have dreams in your life. You have to, you have to grow. You have so much needs in your life. Your children are growing. You don't have a house yet. Your parents are getting old. You have to take care of them. Why are you not doing something? You have to do something. That's level 2, the networker talk. දෙවෙනි මට්ටමේදී level 2 වලදී network කියනවා ඔයා මොන හරි යමක් කරන්න ඕනේ, ඔයාට dreams තියෙන්න ඕනේ, ඔයාට තාම ගයක් නැහැ නේද, ඔයාගේ දෙමාපියෝ වයසට යනවා නේද, තාම මොනවක්වත් කරන්න පටන් ගත්තේ නැද්ද, ඒ જાතිය ප්‍රශ්න. அப்ப குவாலிஃபைங் ப்ராசஸ்ல இந்த லெவல் 2 தான் வந்து நெட்வொர்க்கர் எப்படி கதைப்பாங்கன்னு சொன்னா நீங்க எதுவுமே ஒண்ணு தொடங்கலையா, வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது, உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா நீங்க செய்ய தொடங்கலையா, அப்படி வயசு போகுது அம்மா அப்பாக்கு, உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க செய்ய தொடங்கணும், அந்த மாதிரி கதைப்பாங்க. அது லெவல் 2 ப்ராஸ்பெக்டிங்ல. So this is advising, teaching, teaching about the problem. මෙතෙන්දි වැඩිහිරියක් කරන්නේ මේ ප්‍රශ්න ගැන උගන්වන්න හදනවා. එහෙම නැත්නම් උපදෙස් දෙන්න හදනවා. அப்ப இந்த லெவல் 2ல என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா அந்த ஆட்களுக்கு வந்து டீச் பண்றதுக்கு, அப்படி இல்லாட்டி அவருக்கு ஒரு உபதேசம் ஒண்ணு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்றதுக்கு பாக்குறாங்க. And the prospect reaction would be maybe they might listen to what you're saying, maybe agree, but they are like, what can I do? මෙතෙන්දි prospect එකේදී මා කියන්නේ අහගෙන ඉන්නවා ඔව් මොකද ඉතින් කරන්නේ වගේ දේවල් තමයි. அப்ப நீங்க இது சொல்லும் போது அந்த ப்ராஸ்பெக்டர் வந்து உண்மைதான் நீங்க சொல்றது அந்த மாதிரி அவர் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாரு. What can I do? Sometimes they will agree with you. Sometimes in the mind they are thinking, why is this guy advising me so much? එයා සමහරලාට එකඟ වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් හිතේ හිතන්න පුළුවන් මේක මොකද මට විතර උපදෙස් දෙන්නේ ඉන්නේ කියලා. ஒரு அந்த மாதிரி நீங்க கதைக்கும் போது அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கேட்கிறவரை வந்து ஒரு வகையில எக்ரி ஆகலாம், ஓ அது உண்மைதான் அப்படின்னு சொல்லி எக்ரி ஆகலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா அவர் யோசிக்கலாம் வந்து மைண்ட் உள்ளுக்கு இவர் யாரு, எனக்கு எந்த நாளும் அட்வைஸ் பண்றாரு, எந்த நேரமும் தேவையில்லாம அட்வைஸ் பண்றாரு, அந்த மாதிரி மைண்ட் உள்ளுக்கால அவர் யோசிக்கலாம். Now number 3 is where you start your qualification by asking, do you want extra income, are you looking for extra income, like that. නම්බර 3 level 3 එක තමයි ඔයා සාමාන්‍යයෙන් qualification question අහන්න පටන් ගන්න තැන. ඔයා අමතර ආදායමක් ගැන හිතනවද? අමතර ආදායමක් ගැන උනන්දුද? ඒ වගේ කාරණා. நம்பர் 3 குவாலிஃபிகேஷன் லெவல் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா குவாலிஃபிகேஷன்ல வந்து क्वेश्चंस கேட்கிற ஒரு லெவல் தான் அது வந்து. உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேற ஒரு பிற வருமானம் ஒண்ணு உங்களுக்கு தேவையா, அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா வேற ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க செய்யறதுக்கு எதிர்பார்க்குறீங்களா, அந்த மாதிரி क्वेश्चंஸ்ல போய் முடிகிற மாதிரி கேள்விகள் கேட்க தொடங்குவாங்க. அது நம்பர் 3 லெவல். And the prospect might say, it's good, extra income is good, why not? prospect අහන්න පුළුවන් ඉතින් ඔව් හොඳයි ඉතින් අමතර income එකක් කියලා නම් හොඳයි නේ කියලා. அந்த கேள்வியை நீங்க கேட்கும் போது அந்த ப்ராஸ்பெக்ட சொல்லலாம் உங்கள்ட்ட வந்து ஆமா எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் ஒன்று கிடைச்சா நல்லா தானே, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு விட ஒன்று சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. And then you invite them for presentation saying, I have something, and then you invite them for presentation. That is level 3. ඔව් ඒතකොට level 3 වලදී කියන prospect එහෙම කිව්වහම ඔව් එන්න මං ගාව හොඳ මේකක් තියෙනවා කියලා presentation එකට invite කරනවා.
அப்ப அந்த லெவல்ல 3 லெவல்ல வந்து அவரு ஓ அப்படின்னு சொல்லி எக்ரி ஆகுனா நீங்க என்ன செய்வீங்க? ஓகே, என்னோட நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாங்க அப்படின்னு சொல்லி இமீடியட்டா கூப்பிட்டு பிரசன்டேஷனுக்கு நீங்க கூப்பிடுவீங்க. அதே மாதிரி பிரசன்டேஷன் சில நேரத்துக்கு கொடுப்பீங்க. Now, I want you to start thinking now, okay? Was any of your prospects in the D10 invited like this? Okay, just think. Right? පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න මේ D10 වල මේ process එකේදී මේ විදියට කාට හරි invite කළාද? කිසියම් prospectors ලට කාට හරි. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, இந்த D10 ப்ராசஸ்ல இந்த மாதிரி யாராவது ஒரு ஆளுக்கு நீங்க இன்வைட் பண்ணிருக்கீங்களா? See, what I am explaining to here is something we call as technique. Okay. See, to get results, we have your mindset. Okay, remember the belief, mindset, belief, activities, results. You remember that? So activities is what I'm talking about. How you do your activities, the technique is what I'm talking about here. Can you repeat? To get results, you remember this belief, activities, results. මේක මුලින්ම මේ කතා කරන ටෙක්නික්ස් ගැන ඊළඟ ප්‍රතිඵල ගැනීම ගැන belief ඒ වගේම විශ්වාසය ඒ වගේම activities ක්‍රියාකාරකම් ඒ වගේම ප්‍රතිඵල results ඔය කාරණා තුනේ සංයෝගයක්. அப்ப நாங்க வந்து இதுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு படிப்பிச்சிருக்கிறோம். உங்களுக்கு ரிசல்ட் ஒன்று எடுக்கணுமா தான் இந்த 3 விஷயம். பார்னு சொன்னா பிலீஃப், அதுக்கு நம்பிக்கை, அதுக்கு அது ஆக்டிவிட்டி ஏன்னு சொல்லி சொன்னா அடுத்தது ரிசல்ட் வந்து. இப்ப நாங்க இந்த இடத்துல காய்ச்சிக்கு இருக்கிறது ஏ சம்பந்தமா, ஏன்னு சொன்னா டெக்னிக், அதர் சம்பந்தமா தான் நம்ம காய்ச்சிக்கு இருக்கிறோம். So the posture, your belief, I can do it, the training on mindset and posture, all that is this part, the belief part, okay, which is the mindset. belief එක ඒ වගේම posture එක තමයි මේකට කොයිතරම් පෞෂයකින් මුණ දෙනවද කියන එක. ඒ හැම කාරණා ටිකක්ම mindset එකට අදාළ වෙන දේවල් මේකටදී. அப்ப அந்த பிலீஃப், அந்த மைண்ட் செட்டுக்குள்ள வாரதுதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா பிலீஃபா இருக்கலாம், உங்களோட போஸ்டரா இருக்கலாம், நம்பிக்கை, இதெல்லாமே வந்து எதுக்குள்ளன்னு சொன்னா இந்த மைண்ட் செட்டுக்குள்ள வர விஷயங்கள் பி. But to get results, that is very important, but at the same time you need to have the right techniques, the right activities, not just some activities, but the technique of doing those activities also should be good for you to get better results. ඔයාට ප්‍රතිඵල ගන්න අර මයින්ඩ්සෙට් එක හරිම වැදගත්. හැබැයි ඒක විතරක් ප්‍රමාණවත් නෑ. හරිම රයිට් ඇක්ටිවිටීස් කිරීම, හරි ටෙක්නික්ස් එක රයිට් ඇක්ටිවිටීස් කිරීම හොඳ ප්‍රතිඵල සඳහා better results වලට හරි තදින් බලපානවා. So what we are talking go ahead, sorry. உங்களுக்கு தெரியும் வந்து இந்த மைண்ட் செட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான், சரிதானே? அதோடு சேர்த்து அந்த டெக்னிக், அதாவது ஆக்டிவிட்டிங்கிறது வந்து சரியான ஆக்டிவிட்டி நம்ம செய்யணும். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னா அதோட டெக்னிக் எப்படி செய்யறது, எப்படி அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் அதுவும் சரியான முறையில செஞ்சாதான் நம்ம எதிர்பார்க்கிற இதை விட பெரிய ரிசல்ட் வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கிறது. So what we are talking about here right now in this scale of 1 to 10 is all about technique. It's all about skill, which is how to do something. That's all what we are talking about here. අපි එතකොට මෙතනදී කතා කරන්නේ හරිම ටෙක්නික්ස් ටික ඇක්ටිවිටීස් ටික ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එකයි මෙතනදී කතා කරන්නේ මේ ලෙවල්ස් කීපෙදී. அப்ப நாங்க இந்த இடத்துல இப்ப காட்சிக்கிறது எதுன்னு சொல்லி சொன்னா எப்படி சரியான டெக்னிக்கை பாவிக்கிறது, சரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி செய்யறது, ஸ்கில், இது சம்பந்தமா தான் நம்ம இங்க காட்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம். So now I've spoke to you about level 3, right? So at level 3, if you invite the prospect for presentation at level 3, then from the people who have not signed up, the excuse or objections that you will be getting will be about either the industry or no time, no money, difficult to find people,
this will be mostly the objection you will get from people who have not signed up if you have done level 3 prospecting with them, qualification with them. ඔයා මේ level 3 මට්ටමට qualification කරලා තිබුණොත් ඒ මට්ටමෙන් නම් qualification කරලා තිබුණේ sign up වෙන්නේ නැති අයගෙන් අර කියපු දුෂ්කරතා ටික ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන තියෙන හැම එකක් ගැනම එන ප්‍රශ්න ටික ඒගොල්ලන්ගෙන් එන්න ගන්නවා. ඒ level 3 මට්ටමට විතරක් ඕගොල්ලන්ගේ qualification වෙලා තියෙන හින්දා. இந்த 3 லெவல்ல நீங்க ஒருத்தர குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணி நீங்க அவருக்கு பிரசன்டேஷன் நீங்க கொடுத்திருந்தீங்கன்னா கொடுத்து அதை சைன் அப் ஆக்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த 3 லெவல்ல நீங்க குவாலிஃபை பண்ணா அந்த சொல்ற சாதாரண காரணங்கள் சொல்லுவாங்க. இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி, காசு இல்லைன்றத பத்தி, ஆள் சேர்க்கமானதை பத்தி, அந்த மாதிரி கதை எல்லாமே இந்த 3 லெவல் குவாலிஃபிகேஷன்ல ஆக்க சொல்லுவாங்க. Okay, so I'm telling all this so that you have a better understanding of what level prospecting you are actually doing, not what you think you are doing, but in reality what you're doing. That is why I'm giving you all this examples of how you talk, how prospect talk, what kind of response you get after presentation. I'm telling you all this so that you will have a better understanding of, oh, I thought I was doing this level, but it is actually this level. ඇත්තට මේ කාරණා ගොඩක් කියන එකේ අදහස් වෙන්නේ ඔයා හරියටම යථාර්ථයේ වගේ කෙරිච්ච නියම මට්ටමේ qualification එක කොයි මට්ටමද කියලා තේරුම් ගන්න. ඔයා හිතන මට්ටම එකක්. ඔයා හිතනවා මම මේ මට්ටමට ක්ලයි කියලා. හැබැයි මේ ඔක්කොම කරුණු ටික පෙන්නුවාම ඔයාට තේරෙනවා මම ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව කරලා තියෙන මෙන්න මේ මට්ටමේ qualification එකක් කියලා. level 3 ද 4 ද ඒ තමන්ගේ මට්ටම තමන්ට තේරෙන්න ගන්නවා. அப்ப நம்ம இங்க எல்லாமே கதைக்கிறோம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த குவாலிஃபிகேஷனை பத்தி. சம்டைம் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம் நான் வந்து குவாலிஃபிகேஷன் பண்ண லெவல் வந்து வேறையா இருக்குன்னு சொல்லி. ஆனா இந்த டோட்டலையும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்படி கதைச்சுக்கிட்டு போகல உங்களுக்கு சரியா விளங்கும். நீங்க ஒரு ஆளுக்கு பர்சன்டேஷன் கொடுத்துருந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா எந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் குவாலிஃபை பண்ணி நீங்க கொடுத்துருக்கீங்கன்றது உங்களுக்கு விளங்கும். Now, level 4. Let me tell you how a networker talks at level 4 qualification. All right? මම කියන level 4 ලදී network කෙනෙක් කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා. அப்ப நான் உங்களுக்கு இப்ப சொல்றேன் வந்து லெவல் 4ல ஒரு நெட்வொர்க்கர் வந்து எப்படி கதைப்பான்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். So level 4 is where you are qualifying them on a specific need. Okay, where you're saying, oh, you told me you want to buy a house, you told me you want to buy a car, you told me you have, you want to send children for for college in the US. I have a way that can help you. මේ level 4 දී කරන්නේ හරි එක නිශ්චිත කාරණයකට prospective qualify කරනවා. උදාහරණයක් ඇරෙද්දී කිව්වොත් ඔයා මාත් එක්ක කිව්ව නේද ඔයාට ගයක් ගන්න තියෙනවා කියලා, ඔයාට වාහනයක් ගන්න තියෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ දරුවව රට යවලා අධ්‍යාපනය දෙන්න තියෙනවා කියලා. මං ගාව ඒකට වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. லெவல் 4ல எப்படி குவாலிஃபை பண்றதுன்னு சொல்லி சொன்னா அவருக்கு என்ன தேவை இருக்குன்றத ஏதாவது ஒரு தேவையை இனம் கண்டு அது சம்பந்தமா கதைக்கிறது. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க சொன்னீங்க தானே ஒரு வீடு ஒண்ணு வாங்கணும்னு சொல்லி, அப்படி இல்லாட்டி நீங்க சொன்னீங்க தானே உங்களோட பிள்ளைய வந்து வெளிநாட்டுல படிக்க வைக்கணும்னு சொல்லி, அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க சொன்னீங்க தானே ஒரு கார் ஒண்ணு வாங்கணும்னு சொல்லி, இந்த மாதிரி அவருக்கு என்ன தேவை இருக்குதோ அந்த தேவையை இனம் கண்டு அந்த தேவைக்கு எனக்கிட்ட ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்ற மாதிரி அந்த கதைக்கிறது தான் வந்து 4வது லெவல் குவாலிஃபிகேஷன் சொல்றது. Or you ask the question in level 3, same like level 3, you ask the question, do you want to make more money or extra income? And they said, yes, I want to. Then you ask, why do you want extra income? And then they give some reason, because I want to, pay my loan or whatever it is, they tell a need. And then you say, okay, if so, I have something which can help you. එහෙම නැත්නම් ඔයාට අහන්න පුළුවන් level 4 දී ඔයාට extra income එකක් ඕනද, ඔයාට මොන හරි ආදාය මාර්ගයක් අවශ්‍යද, රැකියාවට අමතරව තව දෙයක් ඕනද කියලා. ඒගොල්ලෝ එතකොට කියනවා ඔව් කියලා. එතකොට ඔයා ආපහු පෙරලා අහනවා ඒ මොකකටද? ඇයි ඔයාට extra income එකක් ඕනේ කියන එක. එතෙන් දැන් ඒගොල්ලෝ කියනවා මට මේ දේ කරන්න ඕනේ, මේ දේ කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට කියනවා ආපහු එහෙනම් මං ගාව එකට වැඩපිළිවෙලක් උත්තරයක් තියෙනවා, අපි ඒක කතා කරමු කියලා.
Okay. அப்ப நீங்க அந்த 3வது லெவல் குவாலிஃபிகேஷன்ல ஆட்கிட்ட கேட்ட கேள்வியை இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க பின்னாடி கொண்டு வரலாம் அடுத்த லெவலுக்கு. அது எப்படின்னு சொன்னா 3வது லெவல்ல நீங்க கேட்கிற கேள்விதான், உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ஏதாவது காசு உழைக்கிறதுக்கு ஆசை இருக்குதா அப்படின்னு கேட்கல. அவங்க எஸ் ஓன்னு சொன்னா அதோட நிப்பாட்டாம அடுத்த லெவலுக்கு நீங்க கொண்டு போறீங்க. அதான் 4வது லெவல். அது என்ன லெவல்னு சொன்னா, அது எதுக்கு அந்த காசு எதுக்கு நீங்க உழைக்கிறதுக்கு இருக்கிறீங்க. அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க, எனக்கு லோன் ஒன்று இருக்கு, அடைக்கிறதுக்கு காசு தேவைப்படுது, எனக்கு வீடு ஒன்று வாங்குறதுக்கு ஆசை இருக்குது. அந்த மாதிரி அவங்க நீட்ஸை சொல்லுவாங்க. அந்த டைம்ல தான் நீங்க சொல்றது ஓகே அப்படின்னு சொன்னா, எனக்கிட்ட ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒண்ணு இருக்குதா, நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நீங்க கதைக்கலாம். So when the person tells you a need, you are excited, you feel yes, this is qualified person because they have a need, and then you invite them for presentation. prospect එක කිව්වම ඔව් මට අවශ්‍යයි මේ කාරණා ටික කිව්වම හරි අපිත් ඒක ගැන එක්සයිට් වෙනවා මේවා කළා ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ඉන්වයිට් කරනවා. அப்ப அந்த 4வது லெவல்ல அவருக்கு ஏதாவது ஒரு தேவை இருக்குன்னு அவர் சொன்னான்னு சொன்னா நாங்களும் எக்ஸைட் ஆகும். எக்ஸைட் ஆகி என்ன செய்வோம்னு சொன்னா அவங்களுக்கு பிரசன்டேஷனுக்கு எடுத்துருவோம் 4வது லெவல்ல. Now, the excuse or objections that you get from prospects who have not signed up when you do a level 4 qualification, I'll tell you what it is. ඔයා level 4 වල qualification එකේ යමක් නොකළොත් සමහරලාට prospectors අගෙන් sign up නොවිච්ච අයගෙන් යම් එනවා objections වගේක්. මම කියන්නේ මොකක්ද ඒ කියලා. அப்ப லெவல் 4ல நீங்க ஒருத்தர் குவாலிஃபை பண்ணாம நீங்க பர்சன்டேஷன் கொடுத்து அவர் சைன் அப் ஆகாட்டி அவரு சில எக்ஸ்கியூஸ் சில ஒப்ஜெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. level 4ல பண்ணாம இல்ல, அந்த level 4ல பண்ணி presentation கொடுத்து sign up ஆகாம இருக்கிற ஆளுங்களோட excuses. Okay, so that will be like this, where you know they say, Suraj? Yes, okay, VP Arun. Okay, so they will say like, you know what you're saying is right, you know, I have to do, but you know, I've heard about businesses like this, not many people make money, you know, yeah, if you know you are right, yeah, I have to do something, but you know, it's, I don't know, you know, maybe you know, it's, I don't know if I'll make money, you know. So that fear of failure is one of the biggest objection that comes up when you do a level 4 qualification and immediately invite them for presentation. Okay, from the people who have not signed up. Oh, ඔයා මේ level 4 එකේ presentation කළා එයාත් එක්ක කතා කරද්දි presentation එකෙන් පස්සේ එයා කියනවා කියපු දේවල් ඇත්ත තමයි. හැබැයි මම අහලා තියෙනවා මේ වගේ සමහර අය කළා තියෙනවා, සමහර අයට සල්ලි හොයගන්න එකෙන් ආදායම් ගන්න බැරිලා තියෙනවා. මට කරගන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. මේ වගේ කියලා මේ fear of fail එහෙම නැත්නම් බය දැනෙන එයාට යමක් බයක් හැංගිලා කතා කරන objections ටිකක් එනවා. ඒ level 4 එකෙන් presentation දෙන්න ගියොත් ඒ fear of fail කියන මානසිකත්වය තමන් fail වෙයි අසමත් වෙයි කියන බය ඔළුවට එන ප්‍රශ්න ටිකක් ඉතුරු වෙලා හිටිනවා. 4வது லெவல்ல ஒரு ஆளை நீங்க குவாலிஃபைன் பண்ணி இமீடியட்டா அவரை இன்வைட் பண்ணி நீங்க பிரசன்டேஷன் கொடுப்பீங்களா இருந்தா, பிரசன்டேஷனுக்கு பிறகு அவர் சைன் அப் ஆகாட்டி அவர் சொல்ற காரணங்கள் தான் என்னன்னு சொன்னா, சம்டைம் ஓ நீங்க சொல்றது உண்மைதான், எல்லாமே சரி, இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி பிசினஸ் நான் பார்த்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன், இந்த மாதிரி பிசினஸ்ல காசு உழைக்காம போயிருக்கிறாங்க, இது நடக்குமா, அந்த மாதிரி அவருக்குள்ளால பயங்கள் ஃபியர் சம்பந்தமான ஒப்ஜெக்ஷன் அவரு சொல்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. Okay, now let me show you what level 5 is. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන level 5 කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ரைட், அப்ப உங்களுக்கு நான் இப்ப சொல்றேன் லெவல் 5 குவாலிஃபிகேஷன் சொன்னா என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். So after the level 4, you don't immediately invite for presentation, but you start qualifying them for time, money, you know, do you have, but you know, to do this you need time. Do you have time every day? You know, to do the business, you know, you need to invest money. So do you have you know, X amount of money to invest? So you start qualifying them on those things. That is what level 5 is. සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ prospect එක qualify කරගෙන ගිහිල්ලා level 4 දී presentation දෙන්න කලබල නොවේ. level 5 වලට ඇවිල්ලා කරද්දි තියෙන වෙනස තමයි
වා එතනදී අහනවා යම් යම් කාරණා ටිකක් සම්බන්ධයෙන්. විශේෂයෙන්ම මුදල් සහ කාලය සම්බන්ධයෙන් එයාව ක්වොලිෆයි කරනවා. වාට මේ වගේ මුදලක් දාන්න පුළුවන්කම තියනවාද? වාට මේ වගේ කාලයක් අමතරව අනිවාර්යෙන් දාන්න පුළුවන්ද? කියන ඒකෙනුත් ක්වොලිෆයි කළා අරගෙන තමයි ප්‍රසන්ටේෂන් එකට දාන්නේ. 5வது லெவல் 4ல இருந்து 5வது லெவல்ல நீங்க அவசரப்பட்டு பிரசன்டேஷன் கொடுக்காம 5வது லெவல்ல நீங்க கேட்கிற கேள்வி தான் குவாலிஃபைன் பண்றது தான் என்னன்னு சொன்னா உங்களுக்கு காசு எப்படி வந்து அப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்ன உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு காசு இருக்குன்ற மாதிரி கேள்வியும் உங்களுக்கு இதை செய்யறதுக்கு நேரம் எந்த மாதிரி இருக்குது டைம் உங்கள்கிட்ட இருக்குதா அந்த இதையும் டைமையும் காசையும் குவாலிஃபைன் பண்ற வேலை தான் வந்து 5வது லெவல்ல நீங்க செய்ய போற குவாலிஃபிகேஷன். So if you look at the desire, okay, their desire, their need, their hunger, or their reason for doing something, and if you measure that from 1 to 10, okay, at level 4, level 3, that desire is somewhere here between 1 and 2. Okay, when you do a level 3 qualification, it's between 1 and 2, maybe even 3. Okay, level 4, when you do a level 4 qualification, it becomes anywhere from 3 to 4. Suraj, do you understand what I'm saying? Yes, here the comparison is about their prospectors' desire. Correct. Yes. That we will number and get idea. Yeah, so can you explain? දැන් මේ මෙතනදී අපි යම් අදහසක් ගත්තොත් මේ ප්‍රොස්පෙක්ටර්ගේ යමක් කිරීමේ වමනාව ඩිසයර් එක ඒ නැත්නම් යමක් කිරීමේ වමනාව ඒක අපි නම්බර් කරන්න ගත්තොත් 1 ඉඳන් 10 වෙනකල් ඒක 1 ඉඳන් 10 වෙනකල් නම්බර් කරන්න ගත්තොත් අපිට හුඟක් බලන්න පුළුවන් ඒ මේ ලෙවල් 4 5 වෙද්දී අපිට රිජෙක්ට් වෙන හුඟ දෙනෙක්ගේ ඒගොල්ලන්ගේ ඩිසයර් එක තියෙන්නේ 1 ඉඳන් 1 2 ඒ මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. මුල් 1 2 3 ඇතුලේ තමයි ඒගොල්ලන්ට යමක් කිරීමේ වමනාව තියෙන්නේ. ආපහු ඕගොල්ලන්ට කිව්වොත් මේ අපි නැවත වෙනම බලනවා මේකට අමතරව නිකන් අරගෙන බැලුවොත් ප්‍රොස්පෙක්ටර්ට යමක් කිරීමේ වමනාව. ඒකත් 1 ඉඳන් 10ට වෙනකල් බැලුවොත්. ඒකේ මට්ටම බැලුවොත් ඒ කට්ටිය අපිත් එක්ක මේ මැද මට්ටමේදී රිජෙක්ට් වෙන හුඟ දෙනෙක්ගේ ඒගොල්ලන්ගේ ලෙවල් එක තියෙන්නේ යමක් කිරීමේ වමනාව 1 ඉඳන් 10ට වෙනකල් ප්‍රොස්පෙක්ට් එකේ තියෙන මට්ටම බැලුවොත් ඒක තියෙන්නේ 1 ඉඳන් 1 2 3 4 හරි අඩු මට්ටමක ඒක තියෙන්නේ. இந்த இதே மாதிரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்ம 4 5 லெவல்ல ஒரு ஆளை குவாலிஃபைன் பண்ணி பிரசன்டேஷன் கொடுத்து அவர் சைன் அப் ஆகாம ஏதாவது ரீசன் சொல்லிக்கிட்டோ எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரா இருந்தா அடுத்த நம்ம இந்த 1 to 10 நம்ம இந்த குவாலிஃபைனுக்கு போட்ட மாதிரியே டிசைர் அவருக்கு என்ன தேவை அவருக்கு ரீசன் என்ன இருக்குது ரியலா ஒண்ணு செய்யறதுக்கு தேவை ஒண்ணு இருக்குதா நோக்கம் ஒன்று இருக்குதா அதுக்கு நம்ம 1ல இருந்து 10 வரைக்கும் ஒரு நம்ம ஸ்கேல் ஒண்ணு போட்டோம்னு சொன்னா அந்த 4 5ல வந்து பிரசன்டேஷன் கொடுத்து சைன் அப் ஆகாத ஆக்கட தேவை 1 இல்ல 2 இல்லாட்டி 3 தான் இருக்குது வந்து அந்த தேவை நான் ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும்ன்ற அந்த ரீசன் வந்து 2 இல்லாட்டி 3ல தான் இருக்குது. So the people who now we are talking about level 5, right? So level 5 is where you are qualifying them on time, money, etc. So the people who have not signed up after you qualify at level 5, the people who have not signed up, their excuses or their objections will be like this. I'll tell you. දැන් එතකොට level 5 වලදී අපි හරියටම මුදල් සහ කාලය සම්බන්ධයෙන් ක්වොලිෆයි කරලා කාට හරි ප්‍රසන්ටේෂන් දෙනවා. එතෙන්දී කාට හරි ඒකේ සයින් අප් වෙන්නේ නැති අයගේ මට්ටම බැලුවොත් ඒගොල්ලන්ගේ ඩිසයින් මට්ටම අරගෙන කල්පනා කරලා බැලුවොත් ඒකත් එක්තරා මට්ටමක තියෙන්නේ. එතෙන්දී ඒගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්න ඒවට තියෙන ඔබ්ජෙක්ෂන්ස් වලට තියෙන්නේ මොනවද කරන්න කියන මම කියන්න පැහැදිලි කරන්න. அப்ப நம்ம 5 லெவல்ல ஒருத்தரை குவாலிஃபைன் பண்றோம் அதாவது டைமையும் காசையும் குவாலிஃபைன் பண்ணி நம்ம பிரசன்டேஷன் கொடுத்தோம் ஒரு ஆள் சைன் அப் ஆகலைன்னு சொன்னா அவரோட டிசையர் வந்து அவருக்கு தேவை அவரோட ரீசன் வந்து 2 இல்லாட்டி 3 லெவல்ல தான் இருக்குது.
அந்த மாதிரி இடத்துல அவங்க சொல்ற அந்த என்ன சொல்றது ரீசனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு சொல்றதை நான் அடுத்ததா சொல்றேன். So the most common excuse that you will get from this people is, let me think about it. Okay, it is good, so give me some time. Give me 2 weeks, give me 3 weeks. And they want to do, but they will give you some excuses which is believable. They're not saying that this is scam and all that stuff, but they hesitate to take decision immediately. All right, they say, yeah, it's good, let me think about it. I need to do some research. I need to do a little bit, I need to think about it. Mostly it is that there is a delay in taking decision immediately. ඔව් මේ level 5 වලට ගෙනලා presentation දීලා sign up pitch නැති අය බැලුවොත් ඒගොල්ලන්ගේ බහුතරයක් majority එකක් කියන දෙයක් තමයි මට මේක ටිකක් හිතන්න ඕනේ. මට සති දෙකක් විතර කල් දෙන්න. මම මේක ගැන තව ටිකක් කරුණු රිසර්ච් කරලා මේක කරලා බලන්නම්. ඒගොල්ලන්ට decision එකක් ගන්න හැකියාවක් නැහැ ඒ අවස්ථාවේදී. அப்ப அந்த லெவல் 5 வரைக்கும் ஒருத்தரை பண்ணி நீங்க பிரசன்டேஷன் கொடுத்து அவரை சைன் அப் ஆகாட்டி அந்த மாதிரி நிறைய ஆக்க சொல்ற ரீசன் தான் என்னன்னு சொன்னா நீங்க சொல்றது சரி, எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு 2 வாரம் டைம் ஒண்ணு தேவை, நான் இன்னும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு நான் கட்டாயமா இதுக்கு நான் வாரேன், இல்லாட்டி இது சம்பந்தமா இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஆராய்ச்சி பார்த்துட்டு நான் வாரேன், அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த லெவல் 5ல நீங்க பிரசன்டேஷன் கொடுத்து சைன் அப் ஆகாத. Okay, or in their mind they are thinking, let me try to find 2-3 people, let me see if I can. Maybe they might not tell you this, but this is what is going on in their mind. සමහරට ඒගොල්ලෝ කියන්න පුළුවන් ඔව් මං කීප දෙනෙක් එක්ක කතා කරලා බලන්න කියන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාට නොකියුවත් එයාගේ හිතේ වැඩ කරන්න පුළුවන් මං කීප දෙනෙක්ට කතා කරලා බලන්න ඕනේ කියන එක. அப்ப 5வது லெவல்ல நீங்க அந்த பிரசன்டேஷன் சைன் அப் ஆகாதாக அவங்க சம்டைம்ஸ் சொல்லுவாங்க, நான் இது சம்பந்தமா இன்னும் 2-3 பேர்ட்ட கேட்டு பார்க்கணும். அப்படி சொல்லாட்டி கூட அவங்க மைண்டுக்குள்ள திங்க் பண்ணுவாங்க, இது சம்பந்தமா இன்னும் 2-3 பேர்ட்ட ஒரு கேட்டுதான் பார்ப்போமே, அந்த மாதிரி மைண்டுக்கு ஒரு திங்கிங் ஒண்ணு போய்கிட்டு இருக்கும். Okay, now let us talk about level 6. දැන් අපි level 6 කතා කරමු. இப்ப நாங்க level 6 பத்தி கதைப்போம். So the networker, when they are doing level 6 qualification, they, before going into qualifying time, money, etc., they start digging, or they start talking about the need or the reason a little bit more. ඔව් level 6 වලට යන network කෙනෙක් අර මුදල් සහ කාලය පිළිබඳ කියන දේ ගන්න කලින් තව දුරටත් ඒ ප්‍රොස්පෙක්ටර් ගේ නීඩ් එක පිළිබඳ තව දුරටත් හාරවුස්සා බලනවා, අහලා බලනවා. அப்ப லெவல் 6ல குவாலிஃபிகேஷன் சொல்றவர் எப்படின்னு சொன்னா நெட்வொர்க்கர் எப்படி குவாலிஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா அந்த 5வது லெவல்ல டைமையும் மணியையும் குவாலிஃபைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியும் அவரோட நீட்ஸ் இருக்குல்ல, அதை குவாலிஃபைன் பண்ணுவாரு. அந்த நீட்ஸை அதோட விடாம இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா அந்த நீட்ஸ் சம்பந்தமா அவர் ஆராய பார்ப்பாரு. Mainly what the networker is looking for is how important is this need for that prospect. මෙතනදී හරියටම ප්‍රොස්පෙක්ට් එකෙන් හොයලා බලනවා, අහලා බලනවා මේක ඔයාගේ අවශ්‍යතාවලට කොයිතරම් ගැලපෙනවද, අමතර දෙයක්. ඒ දේ කොයිතරම් ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවද, කොයිතරම් තදින් අවශ්‍ය වෙනවද කියන එක, නීඩ් එකට කොයිතරම් මේ දෙන සොලියුෂන් එකක් හම්බ වෙනවා නම් ඒක කොයිතරම් වැදගත් වෙනවද කියන එක. அப்ப அந்த நெட்வொர்க்கர் எப்படி இது பண்ணுவாருன்னு சொன்னா அந்த ப்ராஸ்பெக்டர்ல அவரோட நீட் எந்த அளவுக்கு அந்த ப்ராஸ்பெக்டருக்கு அவரோட நீட் முக்கியன்றதையும் அந்த நீடுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கிறதுல அவர் எந்த அளவுக்கு ஆர்வமா அப்படி இல்லாட்டி எந்த அளவுக்கு இதா இருக்கிறாருன்னு சொல்றத அவர் இன்னும் ஆராய்ஞ்சு பார்ப்பாரு, கூடுதலா பார்ப்பாரு. So when remember in level 4 you are asking the need. So when the person talks about the need,
Now you start asking, why is that important for you? Okay, you say you want to pay off the loan. So, why? You're asking more questions about that need in different ways. Okay, what happens, for example, what happens if you're not able to, pay off the loan? How will that affect you? When somebody says, I don't have a job. So if you don't have a job, then what are you doing about it? So you're asking more questions, you're spending more time on their desire before rushing to qualify the vehicle, which is time, money, etc. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති level 4 වලදී එයාගේ need ගැන කතා කළා. එතකොට මේ need ගැන අවශ්‍යතාව ගැන තව දුරටත් කතා කරනවා. එයා කියන උදාහරණයකට එයාට ණය මුදලක් තියෙනවා ගෙවන්න කියලා. මේ ණය මුදල ගෙවා ගන්න බැරි වුණොත් ඔයාගේ ඇත්තම තත්ත්වය මොකද? මේක ණය මුදල ඉක්මනින්ම ගෙවන්න අවශ්‍ය දෙයක්ද? එහෙම නැත්නම් එයාගෙන් තව දුරටත් ප්‍රශ්න අහනවා අර need එකෙන් කෙලිම presentation එකට යන්නේ නැතුව need එක පිළිබඳව තව දුරටත් ඒකේ කාරණාවල් දිගින් දිගටම ළමයින්ට අධ්‍යාපනය දෙන්න ඕන පිටරට එක්කත් හදිස්සි ඔයාලට එහෙම දී ගන්න බැරිනොත් ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? උදාහරණයක් ඇරෙන්න. ඒකේ මම උදාහරණයක් ඇරෙන්න කිව්වේ අරයාගේ need එක තව දුරටත් ඉස්සරහට ගෙනියනවා. ගෙනහිල්ලා අර මේ අපි මෙතන තියෙන වාහනය සහ ඩ්‍රයිවර් කියලා කාරණා දෙකක්. ඩ්‍රයිවර් තමයි පුද්ගලයාගේ මයින්ඩ්සෙට් එකට ආශ්‍රිත වෙන වාහනේ ඔය අනිත් කාරණා උදාහරණයක් කාලය තියනවාද එහෙම නැත්නම් මුදල් තියනවාද ඒ වගේ පරිබාහිර සාධක ටික. ඊට පස්සේ තමයි ඒ පරිබාහිර සාධක ඩ්‍රයිවර් තියලා මේ වාහනේ ක්වොලිෆයි කරන්න යන්නේ. ඒක පරිබාහිර සාධක මුදල් සහ කාලය වගේ දේවල් අර නීඩ් එක තවදුරටත් කතා කරලා තමයි මුදල් සහ කාලයට යන්නේ. அப்ப இந்த 4வது லெவல்ல குவாலிஃபைன் பண்ற ப்ராசஸ் உங்களுக்கு தெரியும் என்னன்னு சொன்னா அவரோட நீடை வந்து நம்ம குவாலிஃபைன் பண்றோம். வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குது, உங்களுக்கு டிசையர் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி வந்து அப்ப அதை ஒரு வார்த்தையில விட்டுறாம அதை இன்னும் டீப்பா கொஞ்சம் கொண்டு போகணும். வந்து எப்படின்னு சொன்னா அவர் சொல்றாரு சாதாரணமா எனக்கு வந்து என்ன உங்களுக்கு தேவை இருக்கு, என்ன நீட்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி கதைக்குள்ள சொல்றாரு லோன் இருக்குது கட்டணும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா அது ஏன் வந்து உங்களுக்கு முக்கியம், அது கட்டே இல்லாம போயிட்டா உங்களுக்கு என்ன வந்து நடக்கும் அந்த மாதிரி வந்து இல்லாட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜாப் ஒண்ணு இல்லை எனக்கு அது இல்லாம போனா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன். அந்த மாதிரி அவரோட நீட்ஸை இன்னும் டீப்பா என்ன செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னா ஆராய்ஞ்சு பார்க்கணும். முதலாவது வந்து அதை ஒரே வார்த்தையில விட்டுறாம. அப்ப இந்த இடத்துல இந்த குவாலிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்ல வந்து 2 விஷயம் இருக்குது. ஒண்ணு வந்து வெஹிக்கல் வாகனம், அடுத்தது டிரைவர். வந்து முதல்ல அந்த டிரைவரை குவாலிஃபைன் பண்ற வேலையை தான் நம்ம செய்யறோம். டிரைவரை குவாலிஃபைன் பண்ற வேலை தான் அந்த மைண்ட் செட் சம்பந்தமான அந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் நம்ம குவாலிஃபைன் பண்றோம். வந்து வெஹிக்கல்ங்கிறது மற்றது வந்து அதுதான் காசா இருக்கலாம், டைமா இருக்கலாம், அது அதுக்கு அப்புறம் செய்யற வேலை வந்து. அப்ப முதல் வந்து இந்த அவருக்கு உள்ள தேவை என்னன்றத இன்னும் டீப்பா அதை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் வந்து அவரோட அந்த குவாலிஃபைங் ப்ராசஸ்ல. Okay, so at level 6 you are becoming very good at talking about the need or the reason of the prospect and helping them to see it in front of their eyes. level 6 වලදී ඔයා ප්‍රොස්පෙක්ට් ගේ හරියටම අවශ්‍යතාව ටික හරියටම අඳුරගෙන ඒක කතා බහ කළා. එයාගේ සමුවට ගේන යට දකින්න සලස්සනවා හරියටම එයාගේ නීඩ්ස් වල ගැඹුරු මට්ටම. ඒක වුණ නැත්තම් තියෙන තත්ත්වයන් ගැන. அப்ப லெவல் 6ல குவாலிஃபைன் பண்றதுன்னா என்னன்னா அவர் அந்த நீடை வந்து பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா எந்த அளவுக்கு அந்த ரீசன் அவருக்கு அது நீட் இல்லாட்டி அவரோட டிசைன் அது எவ்வளவு தேவைங்கிறத அவரோட நீங்க தொடர்ந்து அவர் ஆழமா அவரோட மனசுக்குள்ள நீங்க கதைக்கிற அதை கதைக்கிறதும் அவரோட கண்ணுல வந்து தெரியும், வந்து வெளிப்படும். அவர் அந்த நீட் வந்து அவருக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம்னு சொல்லி நீங்க என்ன சொல்றீங்க உங்களோட கதையில அவரோட கண்ணுல உங்களுக்கு தெரியும். வந்து அந்த அளவுக்கு நீங்க குவாலிஃபைன் பண்றீங்க வந்து லெவல் 6ல. Now if you do that and if you feel that yes, this need is very important for them, and then you say okay, let us I will show you what you can do, and then invite them for presentation and you do the presentation. ඔව් එතකොට ප්‍රොස්පෙක්ට් මෙතනදි හරියටම යාට දැඩි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. යා තේරුම් ගත්තා ඒ පැති ටික දැන්ලා එතෙන්දන් යන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ප්‍රසන්ටේෂන් එකට level 6 වලදී. එතකොට හොඳයි මට ඒකට වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා කියලා ප්‍රසන්ටේෂන් එක පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්.
லெவல் 6ல நம்ம சொன்ன அந்த நீட்ஸ் எல்லாம் ஒரு ப்ராஸ்பெக்டருக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு சரியா தெரிஞ்சிட்ட பிறகு வேணும்னா நீங்க அந்த லெவல் 6ல பிரசன்டேஷனுக்கு நீங்க அந்த ஒரு ப்ராஸ்பெக்டஸை கொண்டு போகலாம். Now, when you do level 6 of qualification and bring prospects for presentation, now you will start seeing more sign-ups happening. Okay, but the people who don't sign up, this is the excuse they will give you. level 6 වලට ඇවිල්ලා presentation දීලා නෑම් පස්සේ ප්‍රොස්පෙක්ට් ළඟින් බහුතරයක් sign ups එනවා. sign up වෙනවා. ඒකේ sign up නොවන අය ඕගොල්ලන්ට දකින්න හම්බෙයි මෙන්න මේ විදිහේ නිදහසට කාරණාවක් එහෙම නැත්නම් ගැටලුවක් ගැන කතා කරනවා. லெவல் 6ல நீங்க ஒருத்தரை வந்து குவாலிஃபைன் பண்ணி அவருக்கு பிரசன்டேஷன் நீங்க கொடுக்க தொடங்கும் போது முதல்ல விட உங்களுக்கு நிறைய சைன் அப் வந்து நடக்க தொடங்கும். லெவல் 6ல நீங்க குவாலிஃபைன் பண்ணி பிரசன்டேஷன் கொடுத்தும் சில பேர் சைன் அப் ஆகாம இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அவங்க இந்த மாதிரி சைன் அப் ஆகாததுக்கான காரணங்களை சொல்ல தொடங்குவாங்க. So they will give you excuses mainly about the business, you know, the either you will get objections about the industry or their hesitation. Okay, they feel they have this limiting belief that this industry is not not suitable. They think that doing this is a little bit below them. level 6 වලට ඇවිල්ලා ඔක්කොම කළ presentation එක ඉවරනන් පස්සේ එයා සමහරට ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන යම් එයාට තියෙන ගැටලු කතා කරන්න පුළුවන්. එයාට හිතෙන්න පුළුවන් මේ කරන එක ටිකක් එයාට පල්ලෙහාට වැටෙන්න වෙන දෙයක් කියලා. லெவல் 6ல வந்து நீங்க குவாலிஃபைன் பண்ணி பிரசன்டேஷன் கொடுத்தும் சைன் அப் ஆகாதாக இந்த மாதிரி எப்படின்னு சொல்லி சொன்னா சில சுராஜா இந்த மாதிரி கோபி அவங்களோட their main fear, okay, the main fear is about one industry, okay, and because of that they think they will not be able to succeed because in their mind the industry is like this and because of that I won't be able to convince people. So it's a fear of failure, but that fear of failure mainly comes because of their belief about the industry and how the business is done generally. அந்த மாதிரி லெவல் 6ல வந்து நீங்க குவாலிஃபைன் பண்ணியும் சைன் அப் ஆகாத ஆட்கள் வந்து சொல்ற காரணம் தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த கம்பெனி இண்டஸ்ட்ரி சம்பந்தமா அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை இல்லாததும் அந்த மாதிரி ஒரு பயமும் ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல வந்தா எனக்கு வந்து இது மாதிரி செய்ய இயலுமா என்னால இதை பண்ண முடியுமா அந்த மாதிரி சில பிரச்சனைனால அவங்க அந்த மாதிரி காரணங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க சைன் அப் ஆகாம. level 6 වලදී මේ තනිකර තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන තියෙන බය fear of fail. ඒක තමන් හරියට කරන්නේ කොහොමද තමන්ට කරගන්න බැරි වෙයිද කියන කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමන්ට එක තුල fail වෙයි කියන බය තමයි තියෙන්නේ. So in their mind, okay, in their mind they are thinking, yes, my need is important, my desire is there, but this might not be the way I will achieve my goal. Okay, this is what is going on in their mind. ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ වැඩ කරන දේ තමයි මට යමක් කරගන්න උවමනා තියෙනවා. මගේ ඒ වගේම යමක් කිරීමේ දැඩි උවමනාවක් අභිප්‍රායක් තියෙනවා. ඉලක්ක අරමුණු තියෙනවා. නමුත් මේක නෙමෙයි මට හරියන දේ. මට ඉලක්ක වලට යන්න තියෙන ක්‍රමය. அப்ப அந்த லெவல் 6ல நீங்க குவாலிஃபைன் பண்ணி பிரசன்டேஷன் கொடுத்த பிறகு ஒரு ஆள் சைன் அப் ஆகலன்னு சொல்லி சொன்னா அவரோட மைண்டுக்கு ஓடுறதுதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எனக்கு வந்து உண்மைதான் எனக்கு வந்து ஒரு தேவை இருக்குது என் வாழ்க்கையில நான் முன்னுக்கு போகணுன்ற எனக்கு தேவைகள் எனக்கு டிசைர் எல்லாமே இருக்குது இருந்தாலும் இதுவே இல்லை எந்த கோலை அடைகிறதுக்கு இது வேலை இல்லை அது வே இல்லைன்னு சொல்லி அவரோட மைண்டுக்கு அவர் திங்க் பண்ண தொடங்குவாரு. So if you are getting a lot of this kind of objections, then what you need to know is your skill of qualification, your level of qualification is at 6. වාට මේ මට්ටමේ objections ගොඩක් එනවා වාට අඳුර ගන්න තියෙන්නේ. දල වශයෙන් වාගේ qualify කරන්න පුළුවන් හැකියාවන් level 6 වල තියෙන්නේ කියන එක. அப்ப இந்த மாதிரி ஒப்ஜெக்ஷன் ஏதாவது உங்களுக்கு தொடர்ச்சியா வருமா இருந்தா உங்களோட குவாலிஃபைன் பண்ற அந்த என்ன சொல்றது வந்து இயலுமை வந்து பாத்தீங்கன்னா லெவல் 6ல உங்களுக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம்.
Now let me tell you what level 7 is. දැන් මම ඔයගොල්ලන් කියන්න level 7 කියන්නේ මොකක්ද කියලා. நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன் வந்து லெவல் 7 சொன்னா என்னன்றது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். Now, before I tell that, most of you, if you are doing the level 6, what I just told you, if you are doing that level, you might already be thinking that you are doing level 20 qualification. මට මෙතනදී කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ level 6 වල දැන්ටමත් කරලා තියෙනවා. ඔයා ඇත්තටම හිතනවා මම level 20 විතර කරලා තියෙනවායි කියලා. அப்ப நான் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயமும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். லெவல் 6 வரைக்கும் நீங்க குவாலிஃபை பண்ணி வருது பர்சன்டேஜ் நீங்க கொடுத்துருந்தீங்கன்னு சொன்னா சம்டைம் நீங்க நினைப்பீங்க வந்து நான் லெவல் 20ல வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு ஆளை குவாலிஃபை பண்ணிருப்பேன்னு சொல்லி நீங்க நினைக்கலாம். So that is why many of you feel that, oh, I am qualifying. I mean, this guy literally told me that without this, he will commit suicide. And then I took him for presentation. And then I don't know why this guy is not signing up. All right. So it is, you just need to understand that you did qualify their hunger and all that stuff, but that is not deep enough. And once I talk about the 7 and 8, you will understand that more. ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් මම මේ මිනිස්සයා උපරිම ක්වොලිෆයි කළා මිනිහා කිව්වා මොන හරි යමක් නොතිබුණා මට 100 දිනහ ගන්න වෙනවයි කියලා. ඉතින් ඒත් මිනිස්සයා සයින් අප් වුණේ නැහැ. මොකද්ද වැරද්ද ගැටලුව? නමුත් ඔයාට මම level 7 8 පැහැදිලි කළොත් ඔයාට තේරෙයි තව දුරටත් deeply යන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා කියන එක. அப்ப உங்களுக்கு வந்து நீங்க யோசிக்கலாம் வந்து நீங்க குவாலிஃபை பண்ணதுல வந்து யாராவது சொல்லி இருக்கலாம் வந்து ஐயோ எனக்கு இது கிடைக்காது நான் சூசைட் பண்ணிடுவேன் அந்த லெவலுக்கு நீங்க குவாலிஃபை பண்ணி ஒரு ஆளுக்கு பர்சன்டேஜ் கொடுத்தா அவர் சைன் அப் ஆகாட்டி நீங்க யோசிக்கலாம் என்னது இவ்வளவு குவாலிஃபை பண்ணி நடக்கல அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் வந்து அடுத்தடுத்த லெவல் இன்னும் எந்த அளவுக்கு டீப்பா ஒரு தடவை குவாலிஃபை பண்றான்ற லெவலை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். And remember, this is only 6. This is not even 8 or 9. What I just told you is just 6. මම ඔයගොල්ලන්ට දැන්ට කිව්වේ 6 level 6 විතරයි. ඒක 8 හරි 9 level 8 හරි 9 හරි නෙමෙයි. நான் இவ்வளவு நேரம் உங்களோட கதைச்சது இந்த இவ்வளவு நேரம் நம்ம கதைச்சது முழுக்களுமே லெவல் 6 வரைக்கும் தான். இன்னுமே நம்ம 8 9 பத்தி எல்லாம் நம்ம இன்னுமே பேசவே இல்லை. அது இல்ல இது. So let me now talk to you about level 7. දැන් අපි level 7 7 වෙනි මට්ටම ගැන කතා කරමු. இப்ப நாங்க அப்படின்னா இந்த லெவல் 7 பத்தி நம்ம கதைக்கலாம். Now, when you do level 7 qualification, after you have spoken about the need, okay, just before level 7, so level 6, you talk about the need. Once you feel that the need is deep, then you start qualifying for the vehicle like time, money, etc. And then you bring for presentation. That is level 6. In level 7, I'll tell you what the difference is. level 6 වලදී need එක deep ගිහිල්ලා ගැඹුරටම ගිහිල්ලා හරියට ඒක ගැඹුරින් කතා කරලා ඊට පස්සේ ආ vehicle එක ඒක මුදල් සහ කාලය ගැනත් කතා කරලා presentation එක දෙනවා. ඒක තමයි level 6 කියන්නේ. මම එහෙනම් ඔයාලට කියන්න level 7 කියන්නේ මොකක්ද කියලා. லெவல் 6னா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வந்து நாங்க அவரோட நீட வந்து டீப்பா வந்து நீட வந்து இன்னும் இருக்கா நாங்க அவரோட கதைச்சு அவரோட டிசைர் என்னன்றதை பதைச்சு அதுக்கு பிறகு அவரோட வெஹிக்கிளை வந்து நம்ம குவாலிஃபை பண்றோம். அதாவது வந்து டைம் மணி எல்லாம் குவாலிஃபை பண்ணி தான் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு கொண்டு வரோம். இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் வந்து லெவல் 7னா என்னன்றதை கேட்போம். Now, after you qualify and you talk in depth about the need, next you help them understand, or you find out if in their mind they think that there are other options to achieve that. අපි level 6 වලදී හරියටම කතා කළාම මේගොල්ලන්ගේ needs ගැන ගැඹුරින් එතෙන්දන් ඔයාට පැහැදිලි කරලා දෙන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට අඳුර ගන්න වෙනවා. එයාගේ හිතේ වැඩ කරනවද තවදුරටත් එයාට වෙනින් විකල්ප ඒකට උත්තර හොයාගන්න. ඒ needs වලට ගැඹුරු කාරණාවලට උත්තර හොයාගන්න වෙනින් විකල්ප තියෙනවායි කියන එක. அப்ப லெவல் 6ல நாங்க அவரோட நீட்ஸை வந்து டீப்பா நீட்ஸ் மற்ற விஷயத்தெல்லாம் நாங்க பார்த்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் அது விளங்கணும். அவருக்கு அவரோட அந்த ரீசனை அவரோட நீட்ஸை அடையிறதுக்கு வேற ஏதாவது வழி அவரு திங்க் பண்றாரா அந்த மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் பார்க்கணும் வந்து இருக்குதா அந்த மாதிரி. So, if the person qualifies at level 6, only then I move them to the next level. If they don't have a strong need or desire or whatever,
they don't get qualified to move further. All right. So this is not a convincing thing, what I am explaining to you. This is a testing. This is measuring. Like if you have fever, I put a thermometer and check your temperature, right? So this process is checking the temperature. This is not making them have fever. This is not that. මේ level 6 වලට ඇවිල්ලා හරියට බැලුවොත් එයාගේ need එක හරිය deep තියෙනවද කියන එක සමහරලාට එහෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ඉන් එහාට ගෙනියන්නේ නැහැ. එතකොට මේක මේ convince කරන එක මනුස්සයාට හේතු ගන්නලා ගෙනියන්න හදන දෙයක් නෙමෙයි. හරියට check කරලා measure කරන දෙයක් විතරයි. හරියට උණ කටුවකින් උණ බලනවා විතරයි. උණ තියෙනවද නැද්ද කියන එක. ඒක මේ මනුස්සයාට ඉන් එහාට need එකක් තියෙනවා නම් need එක ඉන් එහාට තියෙනවා නම් විතරයි level 7 වලට ගෙනියන්නේ. ඒ need එක නැති කෙනෙක් level 7 වලට ගෙනියන්නේ නැහැ. அப்ப ஒரு லெவல் 6 வரைக்கும் நீங்க வந்து குவாலிஃபை பண்ணக்குள்ள உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் அவருக்கு நீட்ஸ் ஒன்று இருக்குதா இல்லையா, அந்த நீட் இருந்தா அதை டீப்பா நீங்க பாக்குறீங்க. அப்படி அவர் லெவல் 6 வரைக்கும் அவருக்கு பெரிய ஒரு ரீசனோ இல்லாட்டி ஒரு தேவை ஒண்ணு இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம ஒரு நாள் லெவல் 7க்கு அவரை குவாலிஃபை பண்றது இல்ல. அப்ப இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒருத்தரை கன்வின்ஸ் பண்ற ப்ராசஸ் ஒன்றும் கிடையாது. இது வந்து ஒரு மெஷர் பண்றது வந்து ஒரு அளவிட அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள்னு சொல்லி நம்ம அவரை மெஷர் பண்றதுக்காக செய்யற ஒரு ப்ராசஸ் தான் இது வந்து. ஓகே, லைக் எக்ஸாம்பிள், இப்போ அந்த ஃபீவர் இருக்குன்னா ஃபீவர் உருவாக்குறது இல்ல, அந்த ஃபீவர் வந்து மெஷர் பண்றது. யா, தமிழ்ல தான் நான் சொன்னேன். ஓகே ஓகே, so what happens at the end of level 7 is the prospect, if before they move on to level 8, okay, the prospect feels that yes, this need is important and I really don't think there is any option that I know can help me achieve that. That is the result that you will achieve at the end of level 7. හත්වෙනි මට්ටම අවසානයේදී සාකච්ඡාව අවසානයේදී එන දේ තමයි ප්‍රොස්පෙක්ටර් කියනවා හිතනවා මේක විතරයි මට තියෙන්නේ මගේ නීඩ්ස් වලට යන්න. වෙන කිසිම දැන්ට වෙන කිසිම උත්තරයක් මං ගාව නැහැ, වෙන කිසිම විකල්පයක් නැහැ. මේක විතරයි ඔයා කියන්නේ යන එක විතරයි මට විකල්ප වෙන්නේ කියන එක. ඒක තමයි හත්වෙනි මට්ටම අවසානයේදී ප්‍රොස්පෙක්ටර් එකේ තියෙන මයින්ඩ්සෙට් එක මට්ටම. அப்ப 7வது லெவல்ல வந்து அந்த ப்ராஸ்பெக்டோட உள்ள மைண்ட் செட் அப்படின்னு சொன்னா அவரோட நீட்ஸ் எல்லாம் நீங்க குவாலிஃபை பண்ண பிறகு அவரோட 7வது லெவல் அந்த குவாலிஃபை பண்ற ப்ராசஸ் முடிஞ்ச பிறகு அவர் யோசிப்பாரு, இந்த நீட்ஸ் அடையிறதுக்கு எனக்கு கிடைச்சிருக்க ஒரே ஒரு வழி இது மட்டும்தான், இதை தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில இருக்கிற ஒரு அவஸ்தை தான் அந்த 7வது லெவல்னு சொல்றது. இதுன்றது இல்ல கோபி, அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச எந்த வழியிலையும் அதை அடைய முடியாது. ஓகே, so which is like all the options that I think is possible is actually not possible. Okay, many people think that, you know, I will work for 10 years, I will save money and that will help me achieve this goal. You know, or they might think that I can, you know, I will start a business like a traditional business. You know, some of them might already have the plan of you know, doing something. So this is where we see, we check whether they think that they have a solution in their mind which they think is possible to help them achieve that goal. Okay, because if they feel that they have a solution, all right, which is like different solution, and if they don't understand that that solution is basically useless, I mean, it will not help them achieve this goal, the big goal. If they don't really see that in front of their eyes, then that is the reason why there's objections at level 6 come, which is, you know, yeah, I need to do it, but you know, your business is one option. Yes, I see that there are, you know, good things and all that, but because of this limiting belief that I have that, you know, this networking is like this, or to do networking I need to go and chase people and, you know, force them to join and all that stuff, I'll spoil my relations and family. This is their mind. So because of that, they don't want to do it, and they think other options are available. Okay, Suraj, do you understand what I'm saying? Yes, very clear. Okay. Level 7 අවසානයේදී
එයාට තව දුරටත් යටි හිතේ පොඩ්ඩක් හරි තිබුණොත් එයාට වෙනින් විකල්ප තියෙනවයි කියලා එයා අනිවාර්යයෙන්ම දානවා objections. level 6 වලදී objection දාන්නේ එකයි. එතකොට level 7 වලදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එයාට තව දුරටත් වෙන කිසිම විකල්පයක් නැහැ. එයා විකල්ප කියලා විශ්වාස කරන දේවල් ඇත්තටම ප්‍රයෝජනවත් දේවල් නෙමෙයි. ඒව කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. ඒව වෙන දේවල් නෙමෙයි. ඒක එයාගේ ඉදිරිපිට එයාගේ ඇස් වලින් එයාට තේරුම් අරගෙන එයා විසින්ම ඒක තේරුමක් නැති විකල්ප කියන දේවල් තවදුරටත් එයාට ඉතුරු වෙලා නැහැ. මේක විතරමයි තියෙන්නේ කියන තැනට එන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් තනිකරම එයා තනිකර ඒ විකල්ප ගැන පොඩි හෝ විශ්වාසයක් තිබුණොත් එයා මේකේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට තියෙන ප්‍රශ්න ගැන ලොකුවට හිතනවා. තමන්ගේ ෆැමිලි රිලේෂන් මේ කරන්න ඇති තියෙන ඩිෆිකල්ටිස් රිජෙක්ෂන්ස් ඔක්කොම ටික හිතලා තමන් අර විකල්පය තමයි ආන්සර් එක කියන්නේ කියලා ලොකුවට හිතනවා. එයාට මේක ගැන තියෙන බිලීෆ් එක හරිය ලිමිට් වෙලා නොදන්න දේවල් ගැන යම් බිලීෆ් එකක් එනවා. ඉතින් සම්පූර්ණ මේ විකල්ප කියන එක කෙරෙන්නේ නැති දෙයක්, එයාට ප්‍රැක්ටිකලි හරියන්නේ නැති දෙයක් කියන එක පැහැදිලி කරලා දෙන්න තියෙනවා level 7 වලදී. லெவல் 7ல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவருக்கு வந்து நம்ம கதைக்கிற அந்த லெவல் 7க்கு கொண்டு வந்து ஒருத்தர் வந்து சைன் அப் ஆகாம போயிட்டாருன்னு சொன்னா அவர் யோசிக்கிறது என்னன்னு சொன்னா அவருக்கு ஓகே நீட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதான், ஆனா இதை அடையிறதுக்கு இது இல்ல வழி, வேற ஏதாவது இருக்குன்னு சொல்லி ஒப்ஜெக்ஷன் அவர் கொண்டு வராரா இருந்தா அவர் லெவல் 7ல சரியா குவாலிஃபைன் ஆகல. லெவல் 7ல அவர் குவாலிஃபைன்னு சொல்றது வந்து என்னன்னு சொன்னா அவரோட கண்ணுல நம்ம பார்க்கணும் வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எனக்கு இது மட்டும்தான் ஒரே ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு, வேற எதுவுமே எனக்கு இல்ல, இது மட்டும்தான் எனக்கு கிடைச்சிருக்க ஒரு வழி, அந்த மாதிரி ஒரு லெவலுக்கு குவாலிஃபைன் பண்றதுதான் வந்து. அப்ப அந்த மாதிரி அவருடைய இதுல வந்து குவாலிஃபைன் ஆகாட்டி அவரு சம்டைம் வந்து ஒவ்வொரு அப்ஜெக்ஷன் போடலாம் வந்து இது எப்படி இது நான் செய்யலுமா, இது செஞ்சா ஃபேமிலியில பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை, அந்த மாதிரி தேவையில்லாத அந்த மாதிரி அப்ஜெக்ஷன் கூட அவர் வந்து போடலாம் வந்து. இந்த மாதிரி அவர் குவாலிஃபைன் பண்ணிப்பட்டு இல்லாட்டி வந்து. Okay, so now after if you do level 7 now, already you will be getting a lot of results already. All right, දැන්ටමත් level 7 කරනවනම් ඇත්තටම සෑහෙන ප්‍රතිඵල ඇවිල්ලා. இப்போதைக்கு நீங்க லெவல் 7 வரைக்கும் குவாலிஃபைன் பண்ற ஒரு ஆளா இருந்தா இப்போதைக்கு உங்களுக்கு நிறைய ரிசல்ட் வந்து இருக்கும் இந்த நேரத்துக்கு. but the people who don't sign up after level 7, the objection, the excuse you will get is like this. නමුත් level 7 වලදී sign up වෙන්නේ නැති අය ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ගේ objection එක ඒ prospect ලගේ objection එක වෙන්නේ ඉතින් level 7 වලින් පස්සේ presentation එක දීලා sign up වෙන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ objection එක මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. அப்ப 7 லெவலுக்கு ஒருத்தர் குவாலிஃபைன் பண்ணி நீங்க பிரசன்டேஷன் கொடுத்தும் அவர் சைன் அப் ஆகாம போயிட்டாருன்னு சொன்னா அவரோட எக்ஸ்கியூஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். The main thing that will be stopping them is, it's like, you know, that sense of urgency is not there. Okay, they say yes, I see that this is what I need to do, but I will do it after, you know, I'm doing something right now, once I finish this I will do that. level 8 12 ඊළඟ level එකේදී presentation එක හරියට දීලා කරේ නැත්නම් එයාගේ objection එක හිටින්නේ එයාට හරියටම මේක ඉක්මනින් මෙයාගේ මේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට මේ needs වලට ඉක්මනින් උත්තරයක් හොයාගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් අඩුයි. sense of urgency කියන එක. ෂණිකව ඒකට උත්තරයක් හොයාගැනීමේ උවමනාව අඩු මට්ටමක තියෙන. ටික කාලයක් ගිහිල්ලා කරන්න සද්දකින් ගිහින් කරන්න time ගෙනලා කිරින්නේ ඒකත් එක්ක. 7 லெவல்ல குவாலிஃபைன் பண்ணியும் ஒரு ஆள் சைன் அப் ஆகாம போயிட்டாருன்னா பிரசன்டேஷனுக்கு பிறகு அவரு சொல்ற காரணம் எப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா அவர்கிட்ட உண்மையா இல்ல என்னன்னு சொன்னா சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சி வந்து எனக்கு எல்லா தேவையும் இருக்குதான், எனக்கு முன்னுக்கு வரணும், எல்லாமே செய்யணும் தான், இருந்தாலும் நான் ஒரு வீக் டைம் தாங்க, 2 வீக் டைம் தாங்க, அப்படி அந்த மாதிரி வந்து டைம் கடத்துற ஒரு ஆளா இருந்தா அவர்கிட்ட அந்த சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சி குவாலிஃபைன் பண்ற அந்த பிரச்சனை தான் இருக்குதுங்க. So mainly, see the difference between delaying at level 5 and level 7. See, level 5 also they're delaying, okay, and level 7 also delaying, but there is a big difference between the delay at 5 and 7. level 5 එකේදීත් ඔයගොල්ලෝ දැක්කම delay එකක් හිරින මේවා තියෙනවා, මිනිස්සු බෑ කියනවා. හැබැයි level 7 වලදී
ඩිලේ එකක් හිටින්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දෙක අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. அப்ப லெவல் 5 குவாலிஃபிகேஷனுக்கு பிறகு ஒரு ஆள் சைன் அப் ஆகாட்டி ஒரு டிலே ஒன்று இருக்குது. அதே மாதிரி லெவல் 7க்கு பிறகு குவாலிஃபை பண்ணி ஒரு ஆள் வராட்டி ஒரு டிலே ஒன்று சைன் அப் ஆகிற டிலே ஒன்று இருக்குன்னா இது ரெண்டு கடையில ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது அது. See, the 7 delay is not excuse. Okay, it is where they believe that yes, I have to do something, and they believe that this is the the best option I have right now, but I am doing something right now. I am preparing for exam, or I am getting married, or I am something is happening in my life right now which is important. So once that is finished, I will do your business. ඒතකොට හරියටම අඳුරගන්න level 7 වල තියෙන excuses නෙමෙයි පහේදී වගේ. එතෙන්දි කියන්නේ එයාට හදිසියෙන් ඉක්මනින් කරන්න බැරි reason එකක් එළියට එනවා. එක්ක මට විභාගයක් තියෙනවා මම බඳින්න ඉන්නවා කියලා මොන හරි කාරණයක් හින්දා අර sense of urgency හරියටම එන්නේ නැහැ. அப்ப லெவல் 7க்கு பிறகு நீங்க குவாலிஃபை பண்ணி பிரசன்டேஷன் கொடுத்தாலும் அவர் ஒரு ஆள் சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எக்ஸ்கியூஸ் ஒன்றும் கிடையாது வந்து சரிதானே. வந்து அந்த லெவல் 5க்கு பிறகு சொல்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் ஒன்றும் கிடையாது. வந்து இந்த இடத்துல அவர் சொல்றது என்னன்னு சொன்னா ஓகே இல்ல ஆனா எனக்கு இப்ப செய்ய முடியாது, ஏன்னா எனக்கு வந்து மெரி பண்ற வேலை இருக்குது, அப்படிலாம் சொன்னா நான் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து நான் படிக்க வேண்டி இருக்குது, அந்த மாதிரி சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சி சம்பந்தமான ஒரு இதுதான் அவர் சொல்லுவாரு. Okay, so now level 8. Then level 8. அடுத்தது நம்ம பார்க்கலாம் லெவல் 8ங்கிறது என்னது. And the biggest thing that we do as a networker at level 8 is measuring the sense of urgency. අපි මේ level 8 වලදී කරන වැදගත්ම දේ ලොකුම දේ තමයි sense of urgency measure කරගන්න. ඒක එයාට යමක් ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන් මට්ටම ගැන හරි අදහසක් මිනුම් දණ්ඩක් ගැනීමද. அப்ப அந்த லெவல் 8ன்னு சொல்றது என்னன்னு சொன்னா அந்த ப்ராஸ்பெக்டருக்கு சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சி வந்து எந்த அளவுக்கு பெருசா இருக்குன்றத மெஷர் பண்றது அளக்குற ஒரு வேலையை தான் நம்ம அந்த லெவல் 8 குவாலிஃபிகேஷன் சொல்றது. Okay, so you are finding out if they have a very high sense of urgency. If they don't have it, you are not moving them forward for presentation. Only if they have a very high sense of urgency that you are happy with, you are the one judging them, they are not judging you. So if you feel that this person's sense of urgency is very high, and if they like, then they are in a position to sign up immediately after the presentation. If you feel that and you have done that qualification, you have asked the right questions and found that out, only then you are moving them to presentation. That is level 8. level 8 වලදී එතකොට හරියටම අපි අඳුර ගන්නවා එයාගේ sense of urgency මට්ටම. එතෙන්දී හරියට අඳුරගත්තොත් එයාට ඉක්මනින්ම යමක් කිරීමේ ඉක්මනින් යමක් කිරීමේ වමනාව තියෙනවා කියන එක. ඒක presentation එක අහලා විශ්චනාවත් එක්කම sign up වෙන්න පුළුවන් කියන එක ඔයාලට දැනෙනවනම් අන්න එතෙන්දී presentation එක ගන්නවා. එතෙන්දී යම් කාරණා ටිකක් අහලා තමයි එතනට යන්නේ. ඒ කාරණා මොනවද කියලා බලමු. නමුත් ඒ complete නම් ඒක දැනෙනවනම් ඒ කාරණා කතා කරලා ඉවරනන් පස්සේ අදාළ ප්‍රශ්න ටික අහලා ඉවරනන් පස්සේ ඕකේ නම් ඩක් ගාලා presentation එකට යනවා. அப்ப 8வது லெவல் நம்ம லெவல்ல ஒருத்தர் குவாலிஃபை பண்றதுன்னு சொல்றது வந்து சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சி. அவசரமா இந்த அளவுக்கு அவசரமா அவருடைய இலக்குகளை அவர் அடையணும், எந்த அளவுக்கு அவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாருன்றதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் நாங்க அந்த பிரசன்டேஷனை கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டு அதாவது அர்த்தம் எப்படின்னு சொன்னா அந்த சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சி அவருக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியன்றது உங்களுக்கு அது விளங்கிடுச்சுன்னு சொன்னா நீங்க பிரசன்டேஷன் கொடுத்த உடனே அவர் சைன் அப் ஆகுற மாதிரி ஒரு லெவல் தான் அந்த லெவல் வந்து. சரி, அந்த அந்த அது என்ன காரணங்கள் அதை எப்படி குவாலிஃபை பண்றது நம்ம கதைப்போம். இந்த அதுதான் 8வது லெவல்ல சொல்றது. So at level 8, they know before you take them for presentation. Okay, once if you successfully complete level 8, you would have measured their desire, and the desire would be at least at 8 level, which is the reason why they want to do something is very high. Okay, the reason is like very important for them. All right, so that is done, which is what you do at level 6,
This is where you really go in deep. So this is finished. ඔව්. ඔයා මේ level 8 වලදී හරියටම අඳුරගත්තොත් එයාගේ desire එක කොයි මට්ටමට තියෙන්නේ කියලා හරිය හොඳ මට්ටමට තියෙන කෙනෙක් නම් ඒක desire එක හොඳ මට්ටමට තියලා sense of urgency හොඳ මට්ටමට තියෙනවා කියන්නේ එයාගේ sense of urgency උනත් ඉහළ මට්ටමක. ඒක අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කළා මතකද අර level 6 වලදී එහෙම sense of urgency තියෙන යමක් කිරීමේ need එක උවමනාව තියෙන මට්ටම එහෙම ඒක හරියට බලලා sense of urgency හරියට අඳුරගත්තොත් level 8 හරියටම complete කරගන්න පුළුවන්. அப்ப லெவல் 8 வந்து எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணி கொள்றதுன்னு சொன்னா அவரோட நீட் வந்து அவருக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் சரிதானே, அவரோட தேவை எந்த அளவுக்கு முக்கியம், அது உண்மையா அவருக்கு தேவையானதை நம்ம 6வது லெவல்ல கண்டுபிடிச்சிடும். அது அதே மாதிரிதான் அந்த தேவையை அவர் எவ்வளவு வேகமா அடையணுன்றதை நம்ம 8வது லெவல்ல நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சு குவாலிஃபை பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா 8வது லெவல் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். I will tell you how to reach 8, but let me take you one step by one step. So 6 is where you become very good at identifying this part, which is hunger. Okay, you become very good at that, and you can see whether their hunger is at 2, 3, 4, 5, 6 or 8. And if you believe that their hunger is at 8, at least at 8, only then you are moving to next level. If not, you are not moving them to the next level. If you are able to do that much, now you are doing at a prospect or qualification at level 6. ඔව්. level 8 වලදී කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා හරියටම කියන්න. නමුත් level 6 වලදී ඔයගොල්ලන්ට හරියට මතක ඇති. අපි හරියට මේගොල්ලන්ගේ hunger එක එයාට කොයිතරම් යමක් කිරීමේ උවමනාව තියෙනවද කියන එක හරිය තදින් බැලුවා. ඒක කාට හරි යමක් කරන්න ඕනේ level එකේ එකක් මතක ඇති අපි measure කළා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් නිකන් hunger එක level 8 වලට වගේ තියෙනවා. ඒක hunger එක බැලුවම prospect එකේ level 8 මට්ටමට තියෙනවා. අන්න අපි එහාට වැඩේ proceed කරගෙන යනවා. அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் வந்து 8வது லெவல் எப்படி இது பண்றதுன்னு சொல்லி நான் சொல்றேன் வந்து 6வது லெவல்ல பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அவரோட டிசையர் அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு எந்த அளவுக்கு பசி இருக்குது, அவரோட தேவை எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியம் அப்படின்றத நம்ம டீப்பா வந்து என்ன செய்யணும் குவாலிஃபை பண்றோம். அந்த அவரோட டிசையர்னு சொல்றது எண் வந்து 8க்கு மாதிரி இருக்குமா இருந்தாதான் நாங்க என்ன செய்யறோம் அடுத்த லெவலுக்கு இதை மூவ் பண்றோம் வந்து. அதாவது அந்த தேவை வந்து அவருக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியன்றதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடணும் வந்து. So now at level 7, on top of this, what you are doing is you are finding out or making them understand or aware, making them aware that if they want to achieve this goal, okay, whatever they say they have, there is no option that they know they can do other than what you might be able to give them. There is no other option. Okay, if in their mind they can understand that there is no other option, that they know they can do to achieve this goal, now you have completed level 7. ඔව්. එතකොට ආපහු මේ level 8 වල කරන්න ඕන ටිකට කලින් level 6 වලදී hunger එක උපරිම බැලුවා. level 7 වලදී හරියටම බලනවා එයාට වෙන කිසිම no other option වෙන කිසිම විකල්පයක් alternative එකක් නැහැ කියන එක එයාටම understand කරන්න දෙනවා. එයාගේ ඇස් වලින්ම එයාට තේරුම් ගන්න දෙනවා. ඒක කළා ඉවරනන් පස්සේ ඒතකොට level 6 උත් හරි 7 උත් හරි එතනන් අපි level 8 වලට යනවා. லெவல் 8க்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த லெவல் 6ல வந்து உங்களுக்கு நான் முன்னாடி சொன்ன வந்து அவருக்கு எந்த அளவுக்கு அவருக்கு தேவை இருக்குது, அவரோட தேவை எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியம்னு சொல்றத நம்ம டீப்பா பார்த்து அதை அவரோட கண்ணுகாலே நம்ம உணர்த்திட்டா அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தேவை இருக்குன்றத வந்து. லெவல் 7ன்னு சொல்றது வந்து அந்த தேவை அடைகிறதுக்கு வேற எந்த ஆப்ஷனுமே இல்லை, இது மட்டும்தான் எனக்குள்ள ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்றத நம்ம அவரோட மூலியமாவே அவரை உணர பண்ணிட்டோம் வந்து. அது ரெண்டும் பண்ணிட்டோம் வந்து. அதுக்கு பிறகுதான் நம்ம level 8க்கு மூவ் ஆகணும். So 2 things you want to achieve at level 7 is 1, no other option, and second one is an open mind, which is okay, I know there is no other option. So if you can show me something, and as long as that is not killing someone, it is not robbing a bank, as long as it is not illegal, I am ready to do it. So that is level 7. ඔව්. level 7 වලදී එතකොට එයාට වෙන විකල්පයක් කිසිම දෙයක් නැහැ.
ඒ වගේම එයා ඕපන් මයින්ඩ් විවෘත මනසකින් බලනවා. වැරදි නොවන දෙයක් නම් එයා කරන්න රෙඩි. කාගවත් සල්ලි ගනින්නවත් බැංකු මංකොල්ල කරනවත් එහෙම නැත්නම් ඉලීගල් නීති අනුකූල නෙවෙයි දෙයක්වත් නෙමෙයි. හරි දෙයක් කරනවා නම් එයා රෙඩි කියන එක. ඒ அப்ப විවෘත அந்த මනසකින් මේක දිහා බලන්න. லெவல் 7ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம். ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா எந்த நீட்ஸ் அடையிறதுக்கு வேற எந்த ஆப்ஷனுமே இல்லை, எனக்கு உள்ள ஆப்ஷன் இது மட்டும்தான், அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து ஓப்பன் மைண்ட் செட். ஓகே, அதாவது என்ன சொல்ற, பிழையான ஒரு வேலை, இல்லீகலான ஒரு வேலை செய்யாம எனக்கு ஏதாவது ஒரு சரியான முறையில செஞ்சு என் இதை அடையணும் ஏழுமா இருந்தா நான் ரெடி எதுக்குனாலும். அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை, அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிஃபைன் பண்றதுதான் லெவல் 7ன்னு சொல்றது. So if during the qualification discussion with the prospect, if you are getting questions like, yeah, but you tell me what you have, let me first see what you have, okay, I cannot commit before I see what you have. If you are getting, you know, statements like that, if you are getting messages like that from the prospect while talking, that means you are still at level 5. You are not even reached 6. ඔයා එතනදී ප්‍රොස්පෙක්ට් එකෙන් අහුවොත් හරි බලමු ඔයා කියන්න බලන්න මොකද්ද කියලා. ඒක ගැන කියන්නකො බලන්න. එතකොට බලන්න පුළුවන් කියලා එනවා නම් තාම ඔයා ඉන්නේ level 5 වල. level 6 7 වලට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒකේ ප්‍රොස්පෙක්ටර් ඔයා කියන දේ බලලා මේක ගැන තීරණය කරන්න යන මේකක් තියෙනවා නම් තාම ඉන්නේ level 5 වල. அப்ப நீங்க இந்த குவாலிஃபை பண்ணியும் அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னு சொல்லி சொன்னா, அந்த ப்ராஸ்பெக்டர் நீங்க முதல்ல சொல்லுங்க என்னன்னு சொல்லி, அதுக்கு பிறகு நான் பார்ப்போம், அதுக்கு பிறகு எதாவது செய்ய இயலுமா தான் செய்வோம். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஸ்பெக்டர் கதைச்சிக்கிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி சொன்னா அவர் இன்னுமே 6வது லெவல்ல குவாலிஃபை ஆகல, அவர் இன்னுமே 5ல தான் இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம். Okay, so they might be at 4 or 5, but definitely not even 6. ඒක සමහරට 4 වෙන්න පුළුවන් 5 වෙන්න පුළුවන්. නමුත් definitely 6 නම් නෙමෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම 6 නම් නෙමෙයි. அது 4 இல்லாட்டி 5 லெவலா இருக்கலாம். அது டெஃபினெட்லி ஷூரா தெரியும் அது 6 லெவல் மட்டும்தான் இல்ல. So now 6 is clear, 7 is clear. Now you move them to level 8 where you measure their sense of urgency. දැන් 6ත් ක්ලියර් 7ත් ක්ලියර්. එහෙනම් අපි 8ට යමු. එතනදී 8ේදී අපි බලනවා ඒගොල්ලන්ගේ sense of urgency හරියට මෙල්ල බලනවා. அப்ப 6ம் ஓகே, இப்ப 7ம் ஓகே. இப்ப அடுத்தது நம்ம 8வது தான் பார்க்க போறோம். அவங்களோட சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சி எப்படின்னு சொல்றதை அளந்து பார்க்க போறோம். So if you feel that they have something blocking their decision to get started immediately, you are not inviting them for presentation. You are addressing that issue before the presentation. ඔයාට දැනෙනවා නම් එයාට ඉක්මනින් යමක් තීරණය අරගෙන කරන්න නැති වෙන්නේ යමක් එයාව ලොක් කරලා හිර කරලා තියෙනවනේ කියලා. ඔයා ප්‍රසන්ටේෂන් එකට යන්නේ මුලින්ම ඒ කාරණේක sense of urgency කියන එක හිර කරලා සීමා කරලා තියෙන ඒ කාරණේට ඇඩ්‍රස් කරලා තමයි ප්‍රසන්ටේෂන් එකට යන්නේ. அப்ப உங்களுக்கு இந்த குவாலிஃபைங் ப்ராசஸ்ல 7க்கு பிறகு 8க்கு வரும்போது அவருக்கு அந்த சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சின்னு சொல்றது அந்த அளவுக்கு இல்ல அப்படின்றது உங்களுக்கு விளங்கிருச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க பிரசன்டேஷனை கொடுக்க கூடாது வந்து. சரிதானே? அது அது இல்ல அந்த சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சி அப்படின்றதுதான் நீங்க பாக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். So if somebody tell you that, you know, whatever you have, if I think it is good for me, and if you also accept me to join your team, and if I get qualified to accept, join your team, and if I think that that is good for me, then I can make a decision at that time itself, or within one day. I'm ready. I mean, there's nothing else preventing me from deciding. Okay, that means now you've completed level 8 of qualification. ඇත්තටම level 8 වලදී අන්තිමටම ගන්න තැන තමයි ඔයාගාව ඒ හරියමක් තියෙනවා නම් මට තීරණය ගන්න පුළුවන් හෙට උනත් වැඩේ පටන් ගන්න. මට වෙන බාධාවක් වෙන එක වලක් වෙන කිසිම තීරණයක් නැහැ. කාරණයක් නැහැ කියන තැනට මනුස්සයව ගන්නවා level 8 වලදී. லெவல் 8 குவாலிஃபிகேஷன் சொல்றது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அவரு சொல்றாரு எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல வந்து நான் இப்ப பிரசன்டேஷன் நீங்க காட்டி நாளைக்கு கூட நான் சைன் அப் ரெடி பண்றதுக்கு ரெடி, சைன் அப் ஆகுறதுக்கு எனக்கு வேற எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல, வேற எந்த இஷ்யூஸுமே இல்ல. அந்த மாதிரி ஒரு லெவல் தான் லெவல் 8ன்னு சொல்றது. All right, now for most of you, you might be thinking that if a prospect is in this level,
what I just told you, it is not 8, it is already 100. මොකද ඒකට හිතෙනවා මේ දැන් ගෙල්ල තියෙන තත්ත්වය හැටියට මෙයා ඉන්නේ level 8 නෙමෙයි මෙයා ඉන්නේ 100 level කියන්නේ CA වගේ කියලා. நிறைய பேர் யோசிக்கலாம் இவர் இப்ப இந்த அளவுக்கு குவாலிஃபைன் பண்ணது வந்து லெவல் 8 இல்ல இது 100 அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நினைக்கலாம் வந்து. ஆனா அவர் இருக்க லெவல் வந்து 8 தான். Okay, now what is 9 and 10? We will talk later. All right. There's no point talking about 9 and 10 if you are not even doing 6. අපි 9 10යි පස්සේ කතා කරමු මොකද ඔයා අඩු ගානේ 6වත් කරන්නේ නැත්නම් 9 10 ගැන කතා කරලා තේරුමක් නැහැ. 9ம் 10யும் பத்தி நாங்க பிறகு கதைக்கலாம் வந்து ஏன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம 6 இல்லாட்டி 7ன்ற லெவலுக்கே நம்ம இன்னுமே கரெக்டா நம்ம இதை செய்ய தொடங்காம 9 10 கதைக்கிறது வேலை இல்ல. So all this what I just showed you is about qualifying the driver. මම මේ කියපු හැම දෙයක්ම මේ ඩ්‍රයිවර්ව ක්වොලිෆයි කරන එක කලේ. நான் இவ்வளவு நேரம் கதைச்சது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த டிரைவரை குவாலிஃபைன் பண்ற வேலையை தான் நான் கதைச்சிட்டு இருந்தேன் இவ்வளவு நேரம். So, you know, the level of qualification between the difference between 5 and 6, 6 and 7, 7 and 8 is all about the person, okay, the driver. The difference, the main difference is about the person. ඔව් එතකොට ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් 5 ඉඳන් 6ට යද්දී තියෙන වෙනස 6 ඉඳන් 4ට වෙද්දී ඔය හැම 5න් පස්සේ තියෙන හැම එකකම ස්ටෙප් එක වෙනස බැලුවොත් 8ට වෙනකල් ඒ ඩ්‍රයිවර් එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයා මයින්ඩ්සෙට් එක ඇති කරන වෙනස. சரிதானே? அப்ப இந்த 5 தொடக்கம் 8 வரைக்கும் இந்த குவாலிஃபைன் பண்ற ப்ராசஸ்ல டிஃபரெண்ட் வந்து உங்களுக்கு என்னன்றது நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்குது. அவ்வளவுமே வந்து அந்த ப்ராஸ்பெக்டோட மைண்ட் செட்டை குவாலிஃபைன் பண்ற அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் வந்து. So the qualification of the vehicle, which is do you have the time, do you have the money, etc. Okay, this some of you go here directly from 4, some of you go here directly from 5, some of you go here from 6, some of you go here from 7, and some of you go to 8, but most of you are good at this, qualifying the vehicle. ඔයගොල්ලෝ මේ vehicle එක qualify කරන එක. ඒ කියන්නේ මේ මුදල් කාලය ඒ වගේම තමන්ට මේක ෂුවර්ලි කරගන්න පුළුවන්කම ඒ කාරණා ටික ඒ vehicle එක qualify කරන එක උගක් ඔයගොල්ලෝ එව්වේදී දක්ෂයි. උගක් වෙලාවට 4දී කරනවා නැත්නම් 5දී 6දී කරනවා. මේ කාරණේට ඔයගොල්ලෝ උගක් දක්ෂයි. 8දී කරන්නේ හරි ටික දෙනයි. அப்ப இந்த வெஹிக்கிளை வந்து குவாலிஃபைன் பண்ற ப்ராசஸ் செய்யறதுல எல்லாருமே வந்து கட்டிக்கார ஆக்களா இருக்கிறாங்க. அந்த வெஹிக்கிள்ஸ்னா மணி டைம் அந்த மாதிரி விஷயத்த குவாலிஃபைன் பண்றதுக்கு அந்த வெஹிக்கிளை அந்த டைம் இல்லாட்டி மணியை குவாலிஃபைன் பண்றது சில பேர் 4 லெவல்ல அதை செஞ்சிடறாங்க. 4வது லெவல்ல சில பேர் 5வது லெவலுக்கு பிறகு செய்யறாங்க, சில பேர் 6வது லெவலுக்கு பிறகு செய்யறாங்க, சில பேர் 7வது லெவலுக்கு பிறகு செய்யறாங்க. சிலாக்க மட்டும்தான் கொஞ்சம் பேர் தான் அந்த 8வது லெவலுக்கு பிறகு இந்த 2 விஷயத்தையும் வந்து என்ன செய்யறாங்க குவாலிஃபைன் பண்றாங்க வந்து வெஹிக்கிளை. So from here you go to presentation. දැන් මෙතන ඔයා presentation එකට යනවා. அப்ப இந்த இடத்துல இருந்து நீங்க பிரசன்டேஷனுக்கு போக போறீங்க. Now you tell me what level you are prospecting the people who have not signed up. දැන් මට ඔයා කියන්න ඕගොල්ලෝ එක්ක presentation දීලා sign up වෙච්ච නැති අය ඔයා කොයි level එකටද presentation කළේ qualify කළේ? இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க பிரசன்டேஷன் கொடுத்து சைன் அப் ஆகாத ஆக்களை நீங்க எந்த லெவல்ல குவாலிஃபைன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லி இப்ப சொல்லுங்க என்கிட்ட. Start. Let me call out the name. Okay, Saji, what is your number now? 3-4. Okay, Sharma. Almost 5. Okay, Chaminda. 4. Okay. Who's it? Mayura. 3 to 5, sir. Okay. Manoj Buddhika. Sir, 3 to 5. Okay. Brinda. 4-5. Okay. Fatima. 4-5, sir.
Who else? Mahendra. 4 to 5. All right, Jeevan. Mine is 5 to 6. Okay. All right. Did I miss out anyone? Okay, Nishanta. 5 to 6. Okay. So, no problem. So you can see that even with that 5 and 6, you are still getting results. Can you see that? ඕලන් තේරෙනවා නේද? අඩු ගානේ 5ට 6ට ගියත් ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල ගොඩක් තියෙනවා. දැන්ටමත් අරගෙන තියෙනවා. 5න් 6න් කළත්. Okay, Gopi. What happened? Gopi got frozen. All right, so let me do the Tamil one. Okay. நான் என்ன சொன்னேன்னா இந்த 4 வச்சு 5 வச்சு நீங்க இருக்கிற அந்த லெவல்ல வச்சும் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குது. சரிதானே? So my point is not to make you feel bad. I'm not trying to prove that you are not doing enough. That is not my point. මම මේ කියන්න හදන්නේ වැරද්දක් කරනවා එහෙම නැත්නම් අඩුවක් කරනවායි කියන එක නෙමෙයි. So Sharma, do you want to translate? Yeah, I can. Okay. So my point is not to point out your mistake. I'm not trying to point out your mistake and trying to show that you are not doing enough or you are making mistake. That is not what I'm doing here. මම මේ කියන්න හදන්නේ ඔයා වැරද්දක් කරනවා අඩුපාඩුවක් කරනවා ඔයාට ප්‍රතිඵල ගන්න බෑ කියන හදනව නෙමෙයි. Okay, Gopi is back. But Sharma, go ahead. He didn't hear the English part. Yeah. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு சொன்னா உங்களோட குற்றம் சொல்லல அதை வந்து தப்புன்னு சொல்லல பட் அந்த லெவல்ல கூட உங்களால வந்து அதை அச்சீவ் பண்ண முடியுதுன்றதுதான் இந்த இடத்துல நான் பதிவு செய்யறேன். So I want you to see that as you are able to move up, you can and you will definitely achieve the goal what you want. මම මේ කියන්න හදන්නේ ඔයාට මේකේ ඔය 4 5 ඉන්න නැතුව ඉහළට යන්න පුළුවන් හින්දා ඕගොල්ලන්ට හරියට මේ ඉහළට ගිහිල්ලා වමන ප්‍රතිඵල ඉලක්කය ළඟා කරගන්න පුළුවන් කියන එකයි මම මේ පෙන්වන්න හදන්නේ. இந்த இடத்துல இருந்து என்ன சொல்ல வரோம்னா இந்த லெவல்ல கூட உங்களுடைய கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும்ன்றதுதான் இதுல பதிவு. So if the problem with most people that I am seeing is you think you are doing 8 or 9 or 10 when in reality you are stuck at 3 or 2 or 4. හුඟක් අයට වෙන ගැටලුව තමයි ඕගොල්ලෝ හිතනවා ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ 8 9 7 8 9 කියලා. නමුත් ඇත්තටම යථාර්ථය ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ 3 හෝ 4 වෙන්න පුළුවන්. அப்ப நீங்க என்னன்னு சொன்னா நீங்க நினைக்கிறீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க எல்லாருமே நினைக்கிறது இந்த குவாலிஃபைன் பண்ற லெவல் வந்து 8ல நீங்க இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. ஆனா உண்மையாவே இல்ல. சில நேரத்துல 3 இல்லாட்டி 4 அந்த லெவல்ல தான் நம்ம இருக்கிறோம் வந்து.